This is Eyeafrica TV on Monday. This is Eyeafrica TV that comes every week from Monday to Friday, and 9 a.m. is the time. It's the rendezvous as we are from the weekend. I hope you had a very great one. Of course, we are back again this weekend, this morning, to discuss some of the very latest and pertinent issues that happens or are expected to happen in the country for the next weeks or days to come, and wherever you are, whether in the country or beyond. Thank you so very much for coming along and for joining us in this Monday morning from Banjul. And like I said, it has been another very eventful weekend, and we will reflect some of the things that happened over the weekend. And of course, we will also look forward to possible events in the week. So this and more we intend to discuss in today's edition, and of course in the upcoming editions during the week, inshallah. So once again, whether you are in the country or outside, thank you so very much for choosing us, and we appreciate your company as always for joining us at this edition. And of course, your contributions also are very much welcome to the program. As always, you do. We appreciate that a lot. su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax jamaat mbégte dellusiwaat ci benn édition Good Morning Africa fii ci Africa TV comme ni ñu koy baaxoo di defee ak yéen saa nekk bu waxtu bi jotee mbégte lay doon saa su ne ñu ànd ak yéen ci jotaay bi fas yéene waxtaanee lépp li nga xamante ne mooy ay xew-xew la ci biir réew mi waaye tamit fépp ci àdduna si li nga xamante ne ay yitte la ñu waxtaanee ko bu baax a baax surtout yitte askan bi day am solo ñu def ci taxaw seetlu bu baax. ci jotaay bi te tamit noonu lay demee ñu ngi leen di ziar beneen yoon di leen ñaanal jàmm surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla baax ñaan yàlla delloo leen seen sago ci noonu tamit la ñoo bàyyi xel ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi fu ne ci réew mi waaye surtout ñi nga xamante ne ñu ngi fale ci Mile to Central Prisons ñoom tamit ñu ngi leen di nuyu waaye tamit di leen ñaanal yàlla mu teggi nattu yi ba ñu mun a dellusiwaat seen ay njaboot ak seen ay activités yàlla mën na ko yàlla def tey mu nekk altine juróom benn fan ci weeri février 2023 ñu fas yéene àndaat ak yéen ci jotaay bi léegi nenañ ci ñëw ci ponk yi ñu fas yéene waxtaanee ci jotaay bi bu ci kanamee nañ ci yaatal baax a baax team bi yëpp ñu ngi ci studio bi ñu ma war leen bàyyi ñoom tamit ñu nuyoo dañ si ko defee nag ñu soobu ci li nga xamante ne loolu lañ fas yéene waxtaanee dina ci bokk li nga xamante ne mooy danañ doore ak xibaar bu doy waar bi nga xamante ne mu ngi jógee ko fale ci Turquie ak Syria ci earthquake bu fa am ay yëngu-yëngu suuf réew mi ñaari yow yëpp dañuy yëngu nit ñu bari ay téeméeri nit daanaka lu ëpp juróomi téeméeri doomi aadama ñàkk nañ si seen bakken ak tamit ay yàqu-yàqu yu bari am na fa jamono bi àdduna bi yëpp loolu lañ nekk di waxtaanee ci jamono yi ñoo wax ak yéen nii dinañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo ci jotaay bi mu nekk lu tiis lu daw yaram moo daanu ci kaw Turquie ak Syria ak yeneen réew sax si xibaar yi ñoo jot ci nuñ ko waxee dinañ ci ñëw leneen lu ñu fas yéene waxtaane mooy président Barrow dafa teg xeer tamit bu njëkk fale ci jàmbur ci weekend bi ci samedi bi ci solar plant bi nga xamante ne ñu ngi ko fa war a tabax jëmale ko ci yokkum wala gën a ñoŋal li nga xamante ne mooy wàllum courant ci réew mi waaye surtout ci gox boobu loolu tamit neneen ci ñëw neneen toftal yeneen ci wàllum politique du ñàkk mu fees ñu ngi séntu suñ gan bu yegsee tamit ñu dalal ko waxtaan ak moom ci laata ñu war koo dalal ci jotaay bi incha allah ñu gërëm leen bu baax a baax ponk yaa ngi noonu bu ci kanamee rek ñu yaatal bu baax ma bàyyi nee ne Bojang mu nuyoo den su ko defee mu tënk lu ñu fas yéene waxtaan tey ci kàllaama Mandinka balaa Mod Ñang ak maam di ñëw nee ne Bojang ngeen kontaan somandaaɓe ñaade Amadou, assalamu alaikum. How was your weekend? The weekend was fine. Weekend on the Alhamdulillah. All right. Yeah, ngam. Man dawr follow bariana. Assalamu alaikum bari mo ngal konton altol anal konton di malakal bismillah alla programme to mi yalonko e ka fay ko Good Morning Africa mi anko lung akana kabotena lungo kata juma lungo ni ñow watola ka kaja ke fenne mi yalonko wala be dindi banko la tañato la tenku anin kayro kono anin ñatota akumada bakale ka si jang ka kaja ke fengola mi yalonko wala be dindi Africa anin dunia la taña fanala mi yalonko abika dang Gambia da mana ba dunia bi akumada bakale oto ngal konton ngal tentu ngal jayi alka wati no min suro pour kataram fe katara programme ni to analka call sol min fana ke kaje ko aka londo nin ka fun kanne
butun sa fale ko butun bawo programme woni kono watu watin ka duwake pour saje ko ka duwake molla million ko be koleya kono fo ala sa koleya ni bondi kan kabu kasola fannalo kata fo loptano to anin ku tan la ko tangol to fo ala sa e so manta be wala anen tenko nen kayro ndel min fana mbijanto ayamba dum fo ala sana natol beti mandi isaje ko hamin ko fengo fenti e ala sawo kanye bare mbe ka funo nyokan ka gambe ko nyantan woti wolom kayro tenku anin nyatota abutum mbedwala na family be ateni tenel dungola to momen mbota weekend kono na mol be tin safuno ko na dipano no be ba fole be ko weekend fala bantan dunta ateten dima kono mbedwala fana fo ala sanin teno fana am fotante ku ate jumo kono fo ngadum weekend ko tan kono bare ko min amal kam min folo ni ko kacal fannalti wolo min ko fannal mi yalon ko mbe ngalon ko ni nata nawe kala fannala wolo na courant system ani ne jiola fannala ye buldo fana kala buldo fana fayla bulo mi yalon ko tumando o fana samantal benno gambe ne tumo min ne bajal ko e sola plano e walla ate jambur sate kon pour kaje ko ka system o falling isaje ko Gambia kana depend generator da makan mbaje fana fanu lalen ate nani juwara la nyaton kaya kan abudum ba fale ko alama ale mental be bendi e mam jibi ba fale ko alsama amadou anin modnya abarka ala baraka ba abarka ba ke nene bojan modnya la goro thank you very much from the from modnya la bitan next we'll bring you to bitam will come in modnya ñu nuyu la yo tamit ziar la ñu bàyyi la nga nuyu ak gars yi den su ko defee nag ñu soobu ci waxtaan balaa sa gannaaw sa goro bu mu paree ñu jox la yow tamit kàddu bi. dafa nekk di duwaale xanaa ñu leeru leen waxul ko ñaan. dafa jàmm la bëgg rek. nuyoo am nga suma goro la ñaawoo ñaa waaye nuyoo lu fi nekkee mbee duwaale comme Moro nii. ha abide betata ka duwa mole duwa fa bawo dunta tenen wala ko duwa to time o man si folo hani fa mol konton de ma mol konton folo ikka be hani binte konton na bi because bi wulta nyami binte konton na bi wulta nyami bi laranka bi mbuga de non te konton na bi mam jibi ning nyawo kay bi no ndawol konton na bake fa wala non ko duwa rek no yen ga ñu understand bi de you guys are criminals okay thank you abaraka bake bari mandin ko abaraka bake thank you very much Amadou mag la nuyu ma ngi nuyu mam nuyu Nene Bojang nuyu ci daan Eyeafrica TV ci jamono bi fu ñu mënta nekk ci réew mi wala ci bitim réew di fi taataana seen xibaar yi wér te wóor amaat nañ mbégte bu baax sant nañ tam yàlla mu ñu mayoon depuis àjjuma tey dellusiwaat nañ fi ñu ngi sant ci loolu yàlla bu baax moom mu nga xam ne may ñu wér ak tal ak fekkee ba ñu nar a indiwaat askan bi xibaar yi wér te wóor Amadou tënk na fi ay ponk yu am solo xam naa ne si kanam tuuti dinañ dugg si yaatal gi ak Faram Facce gi incha allah. voilà jërëjëf su ko defee am na solo gannaaw Nene Bojang ak ki nga xamante ne moom mooy Mouniang ñu bàyyi ki nga xamante ne mooy maam Jibi moom tamit mu nuyoo den su ko defee nag ñu soobu ci waxtaan bi maam ñu bàyyi la yow tamit nga nuyoo ñu balaa ñu dugg ci waxtaan bi naka suba si. alhamdulilah maa ngi fay Amadou maa ngi lay ziar di nuyu Niang di nuyu Nene comme xam naa ne tey moom xam waa ji fu mu fanaan de waaye bidet di de bugguloo ñu weer la tey dafa tey cosaani Bojang Kunta yi la xam nga den gaay nañ am cosaan waaw waaye ñëw na fi daal fudd na waaye mu ngi noonu sant rek ñi am mbégte ak kontante di nuyu di delloo njukkal ñëpp ñu nga xam ne nu ngi nii bàyyi xel fu waaye mën a nekkee di teewlu jotaay ji di li nga xam ne moom moo nekk Good Morning Africa comme niñ ci àndee kenn ci suba su nekk tey yem ak altine beneen ndorteef la pour ñi àddu ci jotaay ji na ma waxtaane li gën a fës comme ni Amadou junjee ci ponk yi nga xam ne moom la ñu war a yaatal faram-fàccee waxtaane lépp lu jëm ci taxawaay bu nu mel ñi am mbégte ak kontaante rek xam ne réew mi ngi ci jàmm te jàmm jooju yan nañ ko jeexal ci ni nga xam ne noonu lañ ko dooree tey wax nga lu am solo ñu ngi ciy bàyyi xel comme ñu ngi waajal independent muy 18 février everyday ñu ngi gën a jege bés bu nu mel mu war a doon jàngat ak yaatal bu yaatu ci doomi réew mi ak ñi nga xam ne ñooy sunuy kilifa nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal ñëpp ñuy jàpp ci liggéey ba mu yombandi nuyu njabootu si Sawanekunda famille góor jigéen mag ak ndaw soppay Eyeafrica TV jiital ci Eyeafrica WhatsApp group soppay maam Jibi ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar nuyu suñu wayjur bu jigéen noonu suñu soxna
sunu cousin sister sunu soxna Fat Ndimbalaan madame Sawana ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar am mbégte ak kontaante bu rëy SG ngir na ma àdduwaat ci beneen jotaay ci di gën a fës tey ci ponk yi nuy waxtaanee. thank you jërëjëf maam ci nuyoo bi am na solo su ko defee ñu gërëm la bu baax jaajëfal la tamit ci kaddu yi ci ni nga ko waxee noonu la dañoo straight move ci programme bi yaatal li nga xamante ne moom mooy waxtaan bi comme ni nga koy defee ak yéen saa su ne wax naa ko ci ndorte bi gannaaw nuyoo bi ñu dooree ak développement bi nga xamante ne daanaka ñëpp loolu lañ yeewoo tey fale ci tokki anam bu doy waar li fa xew ñu bari ay doomi aadama bari ñàkk si seen bakken dañoo doore ak loolu def ci jàngat tuuti ndax jamono ji àdduna bi yëpp loolu lañ nekk di wax bàyyi xel di waxtaane lii dal Turkey ba Syria ak Jordan ak yeneen réew waaye Turkey ak Syria ñoom ñoo ci gën a am loraange. Now we will kickstart with some devastating news coming from Turkey and Syria because a powerful magnitude 7.8 earthquake hit the southeast Turkey and Syria, toppling buildings and sending panic residents pouring outside on a cold winter night. Now, more than 500 people are reported killed and hundreds injured in Turkey and Syria, and the death toll is expected to rise according to reports. Now, the devastating earthquake saw rescue workers and residents frantically search for survivors under the rubble of buildings in the multiple cities on both sides of the border. Now, the quake fell as far away as Cairo, was centered north of the city of Gaziantep in an area about 95 kilometers, 60 miles from the Syrian border. Now, on the Turkey side, several big cities home to millions of Syrian refugees were in the affected area. So this is the unfortunate, report that many the people around the world woke up to this morning. Quite a very devastating situation apparently happening in Turkey and Syria. But of course, it has been a wide earthquake that have resulted in the death of to more than 500 people, and it could be the death toll could increase as reports indicate, and then of course. There are more news that are coming that is emerging on this developing situation in Turkey and Syria. su ko defee rek moon ñang kon niñ ko gisee noonu ci li nga xamante ne mooy ci xibaar yi ne tey Turkey ak Syria dañ yeewoo dafa nekk anam bu doy waar réew mi benn side si réew mi mooy dafay jëkk rek yëngu suuf si dafa yëngu tax na gis nga ni image yi niñ mel néeg yi bari daanu ñu bari ñàkk si seen bakken mu nekk li nga xamante ne mooy lu doy waar jamono ji Turkey àdduna si yëpp ñu ngi concentré si ñoom ak Syria ñu seet naka la leen di jàppale parce que ñu ngi wax ne ku leen mun a jàppale président bi Erdogan loolu la fu mu nekk ni ñu ngi out international li nga xamante ne mooy humanitarian support America even Ukraine yi nga xamante ne ñu ngi ci xeex right now ñu ne nañ ci jàpp ci li nga xamante ne dal na Turkey ak Syria ak yeneen réew waaye ñaari réew yooyu ñoo gën a métti la. jërëjëf Amadou lu métti la. waaye xam nga rek yëpp du kenn ku di rabbi samawaati wal ard. wallaahi moo defar suuf si tàllal suuf si defar asamaan si moo ko yëngal xam nga lii du woo. soo yi image yi da nga ko doon gis ñu ne Russie ñoo nekk di bombarder Ukraine ku ne di wax waaye bii moom. no comment bii kay da ngaa dem ñaan rek moo tax sam réew mi am ni Turkey xam nga réew bu am doole la réew bu ñoo bàyyi xel si Asia ak Europe soo suñ toogee ba tey lii dal la ñu ngi ba ñuy bëgg a ñaan dimbal Amadou nga xam ne borom mbaar mi rek mooy góor moom rek a mun lu ne soo moo dogal lii si kaw Turkey nekk na lu métti loo xam ne ni lu daw yaram la Amadou parce que suuf bi yëngatu benn doomu aadama mënut ko yàlla rek moo ko mun moom moo ko tàllal te dafa yaatu laalu waa réew yi waaw soo di ñaan yàlla rek yàlla yemale ko fa pour comme noo ko waxee bu ko ñu ngi expect ne lifin si dina gën a bari yàlla mu ko def mu yemale ko fa rek indil leen tam loo xam ne dina ci li ma gis mujjee dégg tey si suba BBC ñu ngi laa wax ne am na nit ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir néeg fu mu nekk ñu ngi leen
affaire ñu ngi leen trap waaw ci biir xam nga am na ñu du resendoo ñu ngi def ay vidéo di ko seen ci biir di wax ne nañ leen dimbale leen ñu ngi ci biir fu mu nekk nii waaw te amuñ fuñ mun a jaar waaw moo tax nag affaire dafa yaatu ba tokki foog ñu woot ndimbal ci biti waaw Amérique ak yeneen réew yi wax ne ñoom dañ pare nañ pour jàppale leen ci li nga xamante ne mooy situation bi waaye lu fa xew nuñ eewoo wala lu xew fa ci guddi bi nekk na li nga xamante ne mooy lu yéeme waaw definitely nga gis lii léegi ni jékki-jékki rek daanu ñu bari faatu te ñeneen ñu ngi ci biir ba léegi xamaguñ sax tolluwaay bi ci li nga xamante ne jot na dal ci kaw Turquie ak Syria ba ay réew ñu ne wax ne réew mel ni ba Jordan ba Égypte am na laal na sax Égypte ci benn côté waaye xamaguñ exact dayo bi waaye lu ñu ci mën a jàpp rek mooy lu métti la te tamit ñu bari ñàkk nañ ci seen bakkan waaw du ñaan yàlla rek mu tuur si ndox bu sedda parce que lii Amadou du kenn moom la so te moom rek moo si am pexe moo si mun dara te moo ko fa nekk si jafe-jafe yëpp yàlla na pexe am bañ génne leen ñu dellu si waat soo ñu si ñàkk seen bakkan yàlla yërëm leen xaare leen àjjana waaye lu yéeme la daal te yàlla na ko fi yàlla yemale parce que suuf si moom àddina yëpp la daj waaw te yëngatu yow wax naa ne kenn mënu ko waaw xam nga li olof yi di wax li yëngu ku ko yëngal moo ko ëpp doole waaye dégguguloo ko am doole yëngal suuf konoon ñu bëri Amérique dafa toog fële rek yëngal roos mu dem waaye kenn mënu ko ki ko taalal rek mu ko mun moo ko def yal na si def lu sedda Nene, this is the sad news that we are hearing from Turkey this morning. Quite a very unfortunate event or situation happening in both Turkey and Syria, and of course in other countries also. It's been reported more Jamal Fatah, Bankol, Boita, and then it's really disastrous. So malo nsi min fono nyim ko aparaka bake Amadou comme ñay ya fa ñami wolam niyamu ka fa ko karim landa farsulta farasta min bala wala fars wala bolum landa farsoti nim fana fengu warta nyaawo nyami warta mi ya warande abon dunya kono mi warta beti wolam alati andung ala nga fo jane always wala nam birimba dando kay nyanko suma nyani bi di bobu yeb dafa boka suma nyani so iba jala ko ala ate min diata ko lek nako aba minkela aborke moda kuno laje ay minke toki asa keno la ko to barambe duwala fo alama ala ay dawur lato iba jala ko at least hadama dingol e katara dibol kon rek bari mari man sata la wato wata de fengo fen diata ka wala berbe duwala fana bankuto mal be isaje momo ya lan ko bankuto ma biye pour que ma ko no isaje ko ise ma ko because nim al balalti mi yalan ko 500 people wala more than that because ning yet still imalon mo jele imalon people are still trapped inside imalon mo demal defna biye mi yalan ko ita wol jelano because afuta nyaawo nyam ni ko be jela den apa kolera bakala bari be duwala minna wala ninde ko alama ale ni sifa dang akumara bakale wato wati ke mira because ni be dunya bolo kono kay man kuda ku medang ite ka ngaba nyamin ko fana kite ngaba nyam bara kumata hadama de ga hakilo muta samba koma ya jibe ita wota min toleto ani lunju mala be tarala akumata bakale mbe duwala toki an toki masakunda ani toki banko be ani afrika be dol fon bije fa sake involte kon e manke toki dingolti bari asake bora banko be duwala many people sabante furel be fo ala sanne mo nin ka foroke alama ala jesu fana sonia bala fa warta bakale bari yalo ne no mil banko mil se ma ko eno e bulol kafi kan hani gambe fa ni se ma ko do fa be ma ko Absolutely, because Gambians, there are many Gambians in Turkey. You have many people. You might not know, foreigners, you bury or foreign nationals. So, when it comes to business, nina da business ula. Isa ye ka foko ngata Dubai. Sa intima ba fan ka foko no bagaso nke bondi Turkey dan Dubai. So iba jel ko a business of na nasindal demanding because ibaje ko fenyama baba gambe jang ani ka bonan ning bank ko tamoto e ka bonan tokile woro ni woki ngadu rek alama ala jo sonia all right abaraka yes mam lam moy sa reaction ci xibaar bi mu nek xibaar comme mon ñam ñu ko waxe lu metti la waye tamit li nga xamante kenn rek moko saña def moy yalla suñu borom waye ni mbir mi amé nek lu metti ñu ngi masaw ñi nga xamantene moy ñi ci loru waaye nag
tiis la daal parce que ñu bari ñàkk nañ si seen bakken alal moom kenn waxagul lool fu mu nekk ne ñooy xayma ñaata doomi adama ñoom ñoo deeyagum ñu gaañu ay junnee doomi adama lañ nekk di wax at this moment te loolu sax nekkul liñ confirm agum because affaire yi ba léegi am na ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir ñu kenn xamut naka la ñu ngi woote wàllu ndax nañ dunda wala ñu ñàkk seen bakken kenn xamagut ko so waaye réew yu bari ci àdduna bi jóg nañ pour jàppale Turkey ci li nga xamante mooy situation bi may la dem na ba réew bi nga xam ne mu ngi ci xeex réew mel ni comme Ukraine sax xalaat na pour jàppale Turkey ci ak Syria ni mbir mi demee parce que métti bi la loolu wane na la li ñu dunda right now nekk na lu doy waar. waaw am na solo Amadou. fi nga daanaka rek lay jëlee mu ngi lay won ne doole yàlla rek moo ko am. am yàlla rek moo ko matale. xam-xam suñu borom moo koy maye. léegi nag suñ borom xam-xam yi suñ borom alal yi suñ borom doole yi bu ñuy woo jaayante doole di jaayante xam-xam di jaayante maxaama wala daraja bés yu mel nii bu egsee tey. diggante Ukraine ak Russia ëpp na at buñ nekkee ci fitna di xeex di xiiroo di ŋaayoo adduna bi yëpp toog di ci wax ñi ci bombardé wante comme nii ñi ci reyante comme nii di xañ ñu bokkul sax ci yëf yi lu bari lu nga xam ne tey seen jàmmi réew rek mënoon naa tax adduna bi duñ yëg yenn yi bu demee ne ba suñu borom wan ñu ne moom rek moo am kattan moom rek moo am doole mu def lu mel nii Turkey bokk na ci réew yu nga xam ne fi ñu toll ci jamono waxuma ne matale nañ de waaye lu bari nit ñaa ko soxla ci ñoom waaye duñ koy uti ci biti ci guddi yuñ nekk nii tey bu demee ba yàlla ji yëngal suuf si ci diir bu gàtt lu ëpp 800 doomu aadama faatu ci luñ xaymagum value of li nga xam ne moom moo nekk asset kenn mënagut koo wax ndax xamagul li commencé fan la yem kon loolu lan la war a jàngal tey adduna bi mooy jàngat bi ci ëpp solo ñu delluwaat ci suñu borom xam ne ak kum mënta doon ci adduna maqaam boo mënta am daraja boo mënta am fàttalikul ne suñu borom mooy borom kun fa yàkkun moom rek moo man moom rek moo am moom rek moo xam moom rek moo matale léegi nag ci lim ñuy delloo si mooy jamono fi mu toll lu bari ci la ñuy waxtaane ci adduna bi fitna la ci suñu biir ñu nu neen te mënuñ koo dakkal lu tax ndax bàyyi nañ xel ci suñu borom bu jógee du ñu won boppam lan lañ ci war a jàngee tey dem na di ñuy won boppam ñun ñëpp ñu ne naka la ñuy def tey pour ñaanal Ukraine ak ñi nga xam ne yëf yi commencé na fa Turkey ñi nga xam ne tey ñoom ñoo nekk victime wax nga ko léegi ak Syria génn nañ di wane ne ñu ngi soxla ndimbal ci adduna bi ku ci mën a jàpp daal ku ci mën a jàpp nga jàppale leen te yàlla rek moo tax te ñu bari réew yu bari nga xamante ne xëj na sax tension bi léegi ci wàllu politique amuñ ko waaw def xal naa ñagas wala mu ngi ci ci situation yu xalam naqari te ñoom yëpp pare nañ pour jàppale leen ci situation bi parce que tamit impact bi dana dem ba mu weesu Turkey rek parce que réew yu bari tey comme ñeneen nu mu ko waxee am na ñu bari lu ñoo jëfandikoo seen réew ci Turkey lay jógee su demee nag bay léegi area yooyu ay compagnie ak yu mel yooyu am problème soo impact bi mun naa yaatu beyond Turkey moo tax ku ci mun a jàpp pour ñu régler situation bi ñu dina gën a am solo Turkey right now is a business center it is Turkey business center la ci adduna bi fu nga xam ne fépp fu nit di jógee am na ñu bari tey pour ñu tukki sax ñu enjoy seen traveling foog ñu jaar Istanbul understand pour ñoom loolu mooy tax sax ñi xam ne ñoom seen tukki enjoy nañ ko lan la because of business center bi mu nekk léegi nag bu dëkk bu mel noonu amee lu mel nii tey earthquake lu nga xam ne yàlla moom moo ko def muy doon lu nga xam ne fi mu commencé lañ xam waaye xamuñ fan lay yem right now as we speaking understand nga surtout ci because soo ne dugg na Egypte te lii li ci ëpp dafay nekk comme buum rek understand ni muy demee lay demee xamuloo fan lay egg dafa uute ak yeneen yi nga xam ne dañuy ne human create la understand dañ ko xëy na about 2 hours la yëngu-yëngu bi am waaw léegi xoolal moo tax disaster bi mu bari about 2 hours ci yoo xam nga ñun tey waxagum su fi tawee ndox mu nga xam ne 2 hours continue taw la rek problème la ñuy jox waxuma laan nag laaw buur bi waaw muy yëngal suuf si nga xam ne tey adduna bi yëpp benn la comme ni nga ko waxee moom moo ko tàllal ñin dañuy ute guddi ak bëccëg
waaye suuf si benn suuf la. because dem na ba ci report si ma dégloo BBC dem na ba léegi kilifa yi ñu ngi communiquer ak nit ñi wax nañ lañ génn seen biir néeg yi buñ ne bu kenn nekk si ne na ñëpp génn ci biti. waaye ci biti tamit dafa sedd ba bi nga xamante ne. sedd bi sax mun naa rey nit. oh yes léegi xam nga loolu natt. loolu sax du solution. loolu génnee mu yënga tax boobu daanu sax. waaw waaye tamit soo nekkee si biir foofu la gën a. soo nekkee ci biir moo gën a nekk musiba. waaye lii yëpp nag lan la ñu war a jàngal. non ok best waaw yàlla daal musal yàlla dakal ko rek mooy li best waaye génn bi moom mooy best. amara ñi seen peede yi nii leen def. loolu daal xam nga lu xew mooy léegi nag lii yëpp li mu mun a jàngale mooy ne tey adduna bi réew yi am seen am mat na lool ñu ngi développe seen réew waaye nañ fàttaliku ne yàlla ji moom suuf si moom asamaan si. understand nga tey xoolal story building yi dee nekk ci yenn dëkk yi ci adduna bi bu yu mel ni amee rek nga gis disadvantage of loolu bu ko dafay yéemu tey soo xoolee fii diggante bii ñu won la nii lum yaatu li fa nekkoon ëpput ay 10 story building waaye story building yi nu ñuy mel mun naa jël thousands of ay doomu aadama. léegi nag loolu bu fitna ñëwee wala jéye ñëwee rek musiba baaba kumba lay doon. xam nga ñoom dañ sakkan soo da nga gis ne. non waaye loolu yëpp ñang foog nga sóoraale ne yàlla ji dina wane boppam. xam nga these people seen plan yi ñu teg pour samp yëpp jaar nañ si. lii is not their fault comme ni ma ko waxee. is what I'm saying. It's not their fault waaye sometimes da ngay think beyond the box. ñoom li ñoo sampee sax soo ko bàyyee pour nga gis fi bloc sax daanaka. ama ni wo kay ni mam jibi safo nyawo nyan safo nyawo nyama ni wo kay fo nga mburu mari masatala ka nga duwal nga duwal yàlla mu ne yàlla am naa ko maam yàlla wax nga lu am solo réew yi am doole yàlla rek moo ko am tey teg na nii loo xam ne nit leen dimbal am na luñ manqué la tey te bokk na si réew yi gën a am doole te réew yu muslim bu am njiit bu bëgg a islam waaye itam ñi xam ne yàlla moo nu mu tàllalee suuf si àddina wërngal këpp noonu la moomee nit ñi ñëpp dëgg la te kole yi ñoo fi nekk waaye moom moo fi indi nit ñi ñëpp te ñëpp si Adama ak Awa lañ jógee gan tam lu te right now weer yi passé gan ñi dañ fa sonn de te am na disaster ak musiba yi nga xam ne nii jëf-jëf moo day am moo tax. waaw yàlla mooy wane boppam. te ñun am nañ call bu nga xam ne man am try nañ pour connect ñooñu they are very because lu xew yàlla moo hôtel tokki ñëpp di fa jëmali. waaw léegi nag fu ñëpp daw jëmali lu ne dafa xew. am na si yi nga xam ne bu ko yàlla defee rek something dafa wane boppam loolu laa lay wane boppam te am na lu doomu aadama yi jëf ba mu wane boppam. te right now loo ko doxee ku demul Istanbul da nga wane sa trip neexul. so léegi ñaari nit ñoo dee dem Istanbul mais bi di fa def lu nga xam ne mooy loolu sax. am doole yi ñuy xalaat ne. di xalaat gan ñi fa dee dem ñu leen a trip ndànkatam. parce que tam maam. am na ñu nga xam ne tam boo leen cawee yar yàlla caw yar de. exactement loolu mooy wax ji. loolu moom fekk mun naa nekk ku ñuul kub. doosin maata borom bi seetlu loolu. bu nekkee waayam boo ko cawee yar rek yar te moom ñun ñoo fi nekk naan booda nangam moom xamul loolu parce que ñëpp moo leen fi bind fu sa añ pale di nga dem añ fan lañ jógee di nga dem fan lañ jógee ñun si àddina bi fan lañ soo jógee su ko defee itam jëflante yi dëgg bu islam la ñu bëgg a islam la wallaahi soo président bi ku bëgg a islam la ba soo laalee islam bu jóg yàggul rek ku la nga kaamel bi rek am na réaction bu mu def Sweden waaye terewul tam nit ñi ngi faa sofa terewul tam nit ñi ñi ngay jëf-jëfun bu ñaaw waaye saa yu askan jëfee jëf yu ñaaw rek xamal na borom mbaar mi dem dina am lu mu def soo su ko defee dafa baax comme lu ko maam waxee ñu koy xalaat bu baax dellu si xam ne ay borom xam-xam ñu ngi fa waaye ni ñuy jëflante ñi fa dëkkut ñu dawal yërmande parce que borom mbaar mi moom fu ne moo ne fu ne te ñu ñëpp moo ñu fi indi moom amul frontière amul booda waaye am na jëfi ñaaw fu muy bëri rek mu wàccee fa mbugal musiba yàlla nañ ci yàlla musal waaw parce que tamit waaw parce que ni ko tokki dundee ak right now si noonu la day xewee ci yeneen réew léeg-léeg da ngay gis ne tamit ngelaw ak ndox bi nga xam ne dafay bombardé ñëw ci réew mel ni comme Amérique def fa li nga xamante ne doo xalaat ay nga gis ay thousands of dañ dee toog ay hours duñ am courant loolu yëpp ay jàngal waaye du tax nag gars yi tamit ñu bàyyi xel maam li ma wax nii tamit sóoraale suba xam ne yàlla moo fi nekk gars yi ñoom est-ce que loolu dañ koy bàyyi xel waaye xam nga yàlla moom dina ko sóoraale yàlla moom bu waree wane moom dafay wane rek maam waaw loolu la moom nga ne yàlla xamul lu war moom lu jot la xam waaw moom maay tey sax loolu la ko gars yi waxee fa xaalul lu maa yuri mooy maay tey maa ko def ku ci mun dara noti waaye dafa am tam reason sometime exact reason yooyu moo tax ma ne la depuis jamono saaba yi yàlla saa yu defee ay wane maninam dafay fekk am na mbugal gu muy wan doomu aadama yooyu ne lii yéen a ko yeeyoo léegi nag ñun ñi nga xam ne ñooy doomu aadama ci jamono bi ñu nekk tey
lan lañ mën a jàngee ci li nga xam ne suñu borom daf ñu koy won xam nga lu tax man ma indi jàngat boobu mooy dama gis ne tey fi ñu toll ci àdduna nee ne bu ma ëppee daraja daf ma koy won bu ma ëppee doole daf ma koy won bu ma ëppee alal daf ma koy won te moom gënul ma jàmbaar gënul ma ngóore yàlla moo jël as lëf ci lim amee mu jox ko lan la ma war a xeebee lan la ma war a tuutalee jamono biñ nekk nag dama ne muy Turquie muy Amérique muy Russia muy Europe ak fu mu ci mënti doon ñun ñëpp nañ xam ne yàlla suñu borom moo bind aduna bi aduna bi mu bind na daf ko bind ba pare ñàkk koo yemale ñun li tax mu ñuy won boppam lan lañ ci mën a jàngee waaw loolu laa la wax su ma sañoon a wax sax may la unfortunately sa gis-gis bi ni nga koy waxee ak ni nga ko xalaatee ak ni mu rafetee am na ñi nga xamante ne sax xalaatuñ loolu surtout ci li nga xamante ne mooy ci doxalin aduna mais xew-xew saa yu amee nag xalaat bi mooy lan mooy doon jàngale li xew nii métti na wax naa la naka every now and then mu ngi xew maam lu wax very important maam lu wax sax ñun loolu dañ koy génnee tokki soo wàccee ko ñun suñ ñu moom ko non foofu laa la waxee nii léegi dañoo jël lale yëpp wàccee waat ko suñu bopp ñun fii comme lu mu wax te mu ngi fi am contexte bi foog ñu jël ko sax jël si exemple ñun ñaanuñu yàlla loolu mu am fi non loolu waaye itam nag am na yu nga xam ne seetaan ko bay merloo borom mbaam mi dëgg la sax kenn mënu koo merloo waaye am na si nga xam ne bu bëree dafaa wàccee musiba de pour mu leer soo yooyu nag mooy fokk nit ñi réglé gis nga li nga xam ne li koy dëggal ci ajjuma bi li ñu doon waxtaanee dama dem ci Kunkujang ci ajjuma bi kër oncle Ndongo ma fekk fa benn daal muy toog ci bunti kër gi mu ne ma tey li ngeen doon waxtaanee wallahi da ngeen xamut li ngeen doon wax waaye problème bu nga xam ne kër gu nekk ñu ngi koy dund ci biir réew mi te kilifa la mu ngi béjjaaw suuf ak kaw boppam bi ak sikkiñam bi yëpp billaahi wallaahi tallaay mu ne maa ngi leen doon seetaan tey li ngeen doon waxtaane lu important la te ñun ñëpp ñu ngi koy dund suñ kër yi waaye amuñ ko toog di ko waxtaane mooy keroog bu ñuy waxtaane yëfi attitude yi xale yi ak yëfi baar yi caga yi ci biir réew mi ak yooyu noonu mana sàng jërëjëf dafa soo yooyu dafa indi musiba de jërëjëf non wax naa la ko fi léegi ci junja ma ne la réew mi tey ak adduna bi fi ñu nekk Amadou du businessman du borom alal du philanthropie du tycoon ñu bëri laa la wax dañuy départ Amérique jaar Istanbul doog a dem ñu bëri dañuy jógee Afrique lu yàlla ne bul ko jege waxu sax bul ko laal bul ko jege léegi loolu mel ni dem si marché bi dafa mel ni lu wax la dem marché ma shopping ko ok loolu bu menee noonu loo foog la yàlla di jërëjëf te def la nag bul ko jege jërëjëf moo ñang ñu war sax sometime waaye léegi mu dem ba nekk marchandise waaw boobu beneen la boobu beneen la jërëjëf thank you very much su ko defee dañuy continuer gannaaw li nga xamante ne moom mooy li dal Turquie ba Syria ak yeneen réew ñu ngi leen di massaw waaye incha allah fii ba ëllëg nañ toppal li nga xamante ne mooy développement bi lu ci munta am dinañ ci dellusiwaat suba incha allah gën koo yaatal parce que li fa xew lu doy waar la lu métti la nañ dellusiwaat ci réew mi addu ci leneen wax ci njiiti réew mi kon ni ma ko junjee woon tamit ci gannaaw ne ci weekend bi samedi to be precise mu ngi woon jàmbur pour dal teg xeer ci li nga xamante ne mooy ci solar project bu nga xamante ne war na faa am pour ñoŋal wàllum courant ci réew mi waaye surtout ci gox boobu mu nekk tamit lu am solo xam ngeen jamono ji réew yu bëri ñu ngi gën a soppi doxaleen dem ci wàllu solar bi gën koo yaakaar ci wàllum courant dafa mel ni réew mi tamit ñu ngi cee waaj a dugg wala dugg nañ ci ba pare parce que président bi teg na xeer bi pour ñu war faa samp solar plan den su ko defee dañu dem déglu report bi ànd tamit li nga xamante ne moom mooy kaddu président bi dellusiwaat. Now we will move on and come back to home matters now because President Adama Barrow Saturday laid a foundation stone for the construction of the country's first ever grid connected to a solar plant in Jambur in the West Coast region. Now, the solar plant is with a total capacity, capacity of 23 megahertz and a battery storage of 8 hours and 3 years of maintenance and operation. Now, jointly funded by the World Bank and the European Investment Bank at the tune of $27,800,000, the project is aimed at providing sustainable, reliable, accessible, and affordable electricity service for the Jambur community. Moses Mendy has more details of that in this report. The Gambia's energy sector has been faced with a long-standing challenge, often resulting in inconsistent and interrupted power supply, causing frequent outages in several communities. The government, in conjunction with NAWEC, on Saturday launched the Jambur solar plant that is expected to provide reliable and sufficient electricity supply for the community of Jambur.
Several similar energy projects are also rolled out in different parts of the country in a bid to mitigate the persistent power supply nightmares in the Gambia. The over $27 million Jambur solar plant is a component of the Gambia's electricity restoration and modernization project aimed at providing additional, reliable, affordable, sustainable and green energy generation capacity to meet the increasing energy needs of the Gambian people. President Adama Barrow says the project is captured in the Gambia Strategic Roadmap 2021 to 2024, aimed at attaining universal energy access. This solar project is an integral part of our national strategic roadmap 2021-2024, aimed at attaining universal energy access by 2025 and transforming the Gambia electricity subsector as approved by Cabinet in November 2021. The roadmap outlines my government's aspiration to achieve universal access to electricity by 2025, and at the same time transform the electricity sector so that Gambians can benefit from reliable and affordable electricity, leading to now becoming an efficient, financially sustainable power utility. The strategic roadmap serves as a development blueprint for the electricity subsector in the short and medium term. Renewable energy is highly placed on its order of priority. In the roadmap, he said, solar photovoltaic is considered as the cheapest form of renewable energy for the Gambia, adding that the project will inject clean energy into the electricity grid, thus contributing to the climate change targets of the country. The managing director of NAWEC, Nani Juara, explains the significance of the project while noting that it comes at such a challenging time. The objective of this project is to provide least cost generation capacity for NAWEC and to contribute to the Gambia's unwavering efforts in climate change mitigations. This project, with other planned projects, such as the 150 megawatts regional solar project that is to be in Jarasoma, and also the NAMA project, which is about 10.5 megawatts, to be located in Farafenye and Basse, will significantly contribute to the energy security and affordability in this country. This project is coming at a time when the entire world is grappling with high cost of energy, mainly due to the impact of COVID and the Russia-Ukrainian war. According to the NAWEC boss, in order to make a difference in the sustainability of NAWEC's operations, focus must shift to renewables, saying his institution cannot be financially viable in the current operations due to the volatility of fuel prices in the world market, noting that NAWEC is struggling financially. World Bank representative Matar Toure hopes the project will diversify the Gambia's energy mix as well as transform the energy sector. A Chinese company named TB was contracted in July last year to construct the solar plant after a competitive international bidding process. The contract became effective 5 months later, with the solar plant expected to reach its completion in November this year. Contractor Daniel Tan assured that his company will build the solar plant with a Chinese state-of-the-art technology and services, and renews commitment to deliver as expected. The project marks Gambia's transition from dependence on fossil-based to zero-carbon energy sources, in line with climate change adoption measures in the face of rising climate concerns. For Eyeafrica News, I am Moses Imendi.
ci teewaay kilifa yu bari jiiti réew mi ci samedi bi teg xeer bu njëkk pour sample li nga xamante ne mooy solar project mooy plan fale ci Jàmbur li jëm ci wàllum ñoŋal courant ci réew mi xam ngeen ne gox yu bari bokk na ci Jàmbur yàgg nañu joytu pour am courant te nguur gi digal leen ko finally teg nañ xeer mi pour ñu samp solar système bi nga xamante ne saaf community boobu ak yeneen yi nga xamante ne mooy gox yi nga xamante ñu ngi ci boor boobu leen pour ñoom tamit ñu mën a am courant bu doy lii nag lu gën a bari xam ngeen Gambie ci beneen anam lañ doon yaakaare li nga xamante ne mooy courant ci yàllu générateur bi ak yu mel noonu bi moom ci naaj bi la ñoo sukkandiku wala yaakaar li nga xamante ne mooy courant bi pour ñu doxal ko mu nekk nag li am solo njiiti réew mi rafetlu bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy projet bi waaye tamit jàpp ne lii bokk na ci roadmap bi nga xamante ne nguur bu mu jiitee teg na ko mooy 2021 ba 2024 roadmap bi nga xamante mooy doxali ni réew mi ci wàllu li nga xamante ne mooy fexe ñëpp am li nga xamante ne moom mooy courant ci réew mi te boo leen fàttale ko ci ci gannaaw nguur gi waxoon na ne fii ba 2025 danañ fexe Gambien bu nekk foo mënta nekk ci réew mi da ngay am courant bi nga xamante ne mooy bu doy loolu lañ wax jamono dafa mel nag ci doxalin boobu lañ nekk xam naa projet bi dana nekk projet bu am solo nee na boo jàng over $27 million supported by the World Bank and the European Union Investment Bank wala yaa dépense ñin solar project ko yaake Jàmbur. So the expectation is it will, mitigate the challenges and make sure that the community, member Jàmbur, and that area will also access to electricity. So President Barrow, this is part of the roadmap 2021-2024. So to see that Gambians, will have every Gambian will access to electricity supply. Amadu kumata bakale abedata andum kumolom kibarolom mi yalon ko ka Gambia sambanyato abe wala kono niamoy ko World Bank wala dépense World Bank ya dépense min kan golon ngam fong soto akono ngam muna fa nyami yalon ko den ibajale ko den asabetiano asakumano anim fana niya jibe to nyalam ning nani la department nawek ngame saying ila mirror saybida kan damen akumara bagal because wato war ka generator mala gas welol balla fa gas welol sanna fengol basana tumando fana asake abo fana talalal because naton fengol ni anko ni niya sero foi pareta manke ko min ibe fenne spenna ko ko tilo ba tamanila ibajal ko around that community anu ma fon fana butum president Barrow lahi do mindi wolo nin ko be ngambo janne ko janni ba falo ko for 2025 or 2026 lomba Gambia be ba courant so la satara moti ta courant ni no la moya butum de jana de wota e foundation o lale bari amar min gana kumata be wolo nin ko foundation la wol benteng nim foundation o lata lafta ngaje ko projet o nieta nyama ye promisol min foje ibadila contractol minna consultation min bebe kelje coordinating bebe kelje abeta nyama bagaso min be kelje niaje World Bank ba kodum tere baduna jeto ibe jikirin ko asak molu muna fanole ikana projectol ke projectol mi yalan ko like for example ni ko 1 year project for 5 years project na banta nyanda kam mol samba for 10 years project of 5 years kabachi wol manke project mi yalon ko gambenol ni tela amanke project mi yalon ko World Bank bela ko dun nawote lafta minna ma fa ko wala be kerende baren ka fole ko project o di compagnie la wala project fenkola compagnie la mil yalon ko isa do ko nin tamanda anyama den asatarano je fu wati jang fenta keren dunya ko min baga tinya bar niya install fa pareta inda kan nyamen ay ke wo nyama then ning is a good news President Barrow la leadership ni mbafray ko congratulations on that side and mi yalan ko hamonin dino bije wolo ninde ko ka Gambia la kuram mun system o wala na mala fen wala kamata ka change amadu gaswelo mbe ngaje jande gaswelo ni isanso Gambia bi ka doku Gambia ka sanne na mangita Russian ni la ko to na man so lungol wolum kurangal ba falal ngaje wati kali ndamare ke koy ko na risafo tanin banin ni siyada na siyada deni bajal ko hani gasol nim courant man soro then at the end of the day Gambia sa courant ta yakarno tilo la because menga jan tilo ka bo le kendek so nin tilo kan samba then mamere sayembe wori la gasol wala generator la ani generator fana ay kusti fa do soro because e ka jalo ko generator ma fo mini manta wula kono folo ka fe wulo le kono but saying
wo ma fongol be korrale bo lal be ita sino no la ita fengo fenkela no bari ba jela ko ning generator silence ta sang den solal nada na aba important na baka just ya understand bara ba min fola wala ni ko compagnie ikal legacy leke ne legacy ke mole na lon ka fa kara compagnie ala department do ko wala compagnie do ko wala is a company Chinese company no wala contractor so and the contractor Daniel Tan has Lahido Diko you know doko be pare la in time as promised as agreed and we be doko kumale fanyang kelaje. So this is just like to assure they will do as expected and all that, but that's also important. Yeah, because one thing can kabere like, but it's another thing. Respect the terms and conditions of the. Ne berola moli alon ko berola tal. Do sa for politician ole berola at the end of the day ita kujal. But ne berola nim project on kuma stop ita kan. Aka mol sawarnde masakunda fon kata ne ko masakunda is doing good. Hana tan mili alon ko menene mala fi masakunda. Ikaje ko den intel mala fe barsa en ala masakunda bita kan kukal. Deni bajala ko ya on stand. Foundation on la lawol te bari project on lafte tama according to the agreement ibajal ko gambe dingol be fon jela kon telefona de anyway nga voting minke ni den wala be keka akumata bakale ni be palaso as a director ifana e taroke wala yakata ila department on eta nin jiare tata navek tata blado tata Amadou Gambia will go sama ke Gambia fo ba sambakan den naw ba Gambia sambakan bari mol kam minyin ka pom ba Gambia samba fo Gambia ba fo samba den masakunda ta ni mola ko ani stakeholders on ku ko tongol den Gambia is ready pour nga Gambia samba bari Amadou World Bank e ka kodo min dundi an EU ani EU wol dolti na labanna because muna nan kata labanna mo na ke mako e ke fo mako bari ni be kodo din la at the end of the day kodo nyanta ke use minna amanke wodi bar kur project do nyanta ka implement nyami amanke wo nyama wala tel leftan tel nga use nyami amanke wo nyama de ni bajal ko at the end of the day mfango nyanta say Gambia fana nyanta ka start le kana all project all form nin Chinese sol mba do ku kan Gambia no de kan able to isa do ku no bari ali nga tra nga ta londol nyini nga banko mutanga samba at the end of the day Cairo ni tenku mbeltam. All right. Abarka bak. Thank you very much. Mon ñang ci lim jotta dégg kum ci comme nen num ko waxe ci xeer bi nga xamantene président Barrow tek na ko ci project bi solar project bi nga xamantene 23 megawatt la mën nañ wax ne lu am solo la waye tamit ci solar lañ ko connect mu nek jël ben yoon ñu gis lu melni mu am ci réew mi ci anam buñ ko bëggé amalé ci réew mi waye nak do gisé ñu fon ñu dépense mbir mi mooy World Bank ak European Investment Bank ci 27 million US dollar ak lu teg ci xaalis tey solo si lan lay doon ci lan lañ war a mën a jàpp ci projet buñ teg jàmbur pour mu gën a ñoŋal wàllu courant ci gox boobu parce que nag xam nga réew bi ba léegi ak million yuñ dugal parce que World Bank nag definitely dugal nañ xaalis bu bëri ci wàllum courant ci réew mi ak donte luñ mënta def yàgg nañoo jàppale Gambia ci côté boobu te gis nañ tamit EU Investment Bank bokk na so mu ñu jàpp ne nekkul lu bees dafa mel ni dañ ko defati tamit pour réew mi tamit ci côté boobu ñu war cee mun a munal suñ bopp waaye nag waaw nekkul lu bees mun nañu wax loolu. jërëjëf Amadou nekkul lu bees waaye c'est a good move. because loo xam na ni la askan bi soxla nañ ko. parce que ba léegi nag Amadou waxuma la si biti sax waaye Greater Banjul area sax am na ñu laaj électricité te warul foon am te lii loo xam ne ni ñu ñoo ko moom te moo gën a ñoŋ moo gën a lifin économique xëy na lu mooy koos nguur du bari parce que amul jënd fële gasoil gos gis nga lépp lu indi jënd ak jëm jëli si nguur dafay métti spécial ñun si nguur yi gos foofu la càcc gi ne dem gasoil yi rek bul xam lu si gars yi day luubal soo moo tax solo bi nu nguur mën a defee ba dooleel ko ba nga xam na nii rek dina jëriñoo ñun si naaj bi dafa am njëriñ parce que tey am na ku nga xam ne nii solo bi mun na see fexe ba mu am si ndox si toolam béy bi gën a yomba moo tax nañ ko gën a yaatal spécialiste si up contract bi pour ñuy bay mu gën leen a yombal bu ko seen bool yeeg yooyu am lu koy ñoo di dafa am solo bu baax fekke du nekk sa générateur ñuy jënd ay foyel ak yére
ñaareel bi mooy ne am nga fa naan am na bu emoon jaabang ci forest bi because boobu sa former vice président Aïssatou Touré moo ko tegoon because time boobu noonu président bi mu ngi woon am na si lu mu nekkoon ama basale nekkoon o Mankama boobu itam xaw ma naka la because mooy dem ba jaaba si forest bi waaw boobu itam xaw ma naka la mujjee parce que gis naa building bi pare na ci OMVG la bokk waaw moo waroon a nekk saaf moo waroon a saaf waaw substation bi waaw waaye boobu bu ñu ubbi woon sooma I think moo waroon a nekk bi bori Brikama fii pour non naa ne man bii da noonu solo comme projet la woon dama tokki fii sorry nu mu tuddati Chinese yi waaw China I don't know Korea yeah something like that the same lifin bii la doon nekk moom something mégabyte bii daal ñu ngi wax ne bii mooy di njëlbeen woon bu ñu sampagum so boobu itam the same thing la doon nekk waaw yeah boobu itam solo la yëpp solo la war a nekk waaw yeah it's on your right if you are going mu ngi si sa ndeyjoor sooy dem boobu substation yi OMVG waaw bu ñu def sooma boobu mu war a nekk Brikama fii boori fi nga wax noonu boobu mu war na saaf Greater Banjul bi nii non waaye man bii solo leen waxoon sa projet la woon moom tam de waxoon ne solo la solo bi mun naa nekk maybe ñoom ñi koy use pour muy mitigate current bi jógee fële pour mu gën a sustainable pour mun a loolu boobu la xamul ok boobu moom ñur na lu building bi is already done pare na xaw ma li taxoon ñu koo def tam xëy na loolu mais bi ñu ngi si waaye man amaguma fu ma yégee ne loolu pare na ba nit ñaa ngi koo jëfandikoo something like that waaye lii is very important lii dafa waroon naa bëri si réew mi ñu def ko fu ci gox yi ak gox-goxaat yi pour kuréel bi yomb si réew mi ak ndox dafa bokk si li nga xam ne si jamono Amadou dafa bokk si li yóbbu réew si kanam lépp lu ko mun a indi nguur gi taxaw si dafa am yaa ngi ki doon wax sax sànq ne lii is a good move permit ok ñu ngi wax ne sax mu ngi dem war naa dem ci up country waaye su xoolee Greater Banjul area bi am nañu gox yu bëri amagut courant maa ngi laa wax ne World Bank dugal ne yàgg nañoo dugal ay millions ci suñu énergie secteur bi waaye da nga gis ne ba léegi mënuñoo am courant bu ñu doy ba tey nuñ ko war a amee ci réew mi ba tey nguur gi président bi di wax ne fii ba 2025 bu gën a ñu am réew mi fu nekk ku nekk Gambien foo mënta nekk nga am li nga xamante ne mooy électricité ndax mun nañ am yaakaar ne solar project yu mel nii bu fekkee ne concentrate nañ ci gan cee invest mun naa régler problème bu ñoo dund yàgg a dund ci réew mi ndax millions yi yàgg na ñëw waaye problème baa ngi fi woon yaa ngi ko wax léegi am na ñeneen ñi nga xamante ñu ngi ci kooma bi fii ba léegi amuñ courant bari na sax amul loolu sax bari na fii fan naa ne lu jox boori area bali sax loolu tam projet la woon comme loo wax su nekkee ne dina am mun na dina bari waaye xam nga ñu ngi laa wax ne bi mooy njëlbeen yoon si 2026 fekkoon ne yaakaar ñu ngi wax ne dañ si boole woon ne yaakaar ne ak yeneen yooyu ñëw yoo xam ne ni dinañ ko yaatal soo dina nekk lu nga xam ne seen xayma bi mun naa nekk xam nga 2026 nga ne bugg nga dëkk yi bëri wala lu gën a bëri si Gambie ñu am ndox ak beneen 2025 ok 5 years bugg nga youth employment wala job employment 150,000 job creation it's a big responsibility si government bi waaye dafa war a nekk challenge si bëri la war a nekk both side foog bul ko jël pour am xëy am wa mun ngaa dooleel koo xam ne mun na tax xëy mu am so yooyu itam dañ koy xaar si nguur gi pour mu def la waaye gisaguñ ko ak lu mu ko bugg a bugga because it's not minister of youth only waaye dooleel borom compagnie mu ñëw dañ doon gis comme teg xeer yi Amadou ñu gis ne fexe neen ba am compagnie ñun sampal si réew mi comme compagnie bu ñàkk ni Westfield bu nekkoon foofu tey nguur waroon naa fexe ba indiwaat lu mel noonu tegaat ko ñu gis na ni kon 150,000 job creation bu moo wax yaa ngi si yoon pour indi ko ba bëgguñu wax loolu rek ak làmmiñ ak tur di ko wax noonu rek tegaguloo dara si yoon bi loo xam ne si table bi loo xam ne xel dina ko mën a nangu soo loolu tam soo ko fi waxee nit ñi dañoo ungu rek mu jàll waaw soo bii nag am na solo waaye comme nu ko nee na waxee lan mooy période liggéey bi pour mu gaaw pour nit ñi mën koo jëfandikoo dafa am solo parce que nag gaa ñu ne daxal mu naan moom marut daxal mu nga naan moom mar foofu leen toll nag right now waaw exactly parce que loolu tamit dafa am solo maam xam naa ne ñun ñu bëri comme léegi dañoo joxoñ baram tubaab bi waaye gis maa ngi koo wax World Bank mbootaay adduna bi bokk na yu EU mun ngaa wax ne loolu mbootaay Europe la but seen banque bi di investment bank ñoom tam jàpp nañ ci te bu ñu amee $27 million ak lu teg ñu samp ko ci projet bi nee na mu ngi ko wax léegi is one thing nga teg xeer ba another thing pour nga saytu taxawaay am ba tey projet bi nga sumb nga mun koo matale ci ni ñu ko waxee on time ni ci war a njëriñu ñu njëriñoo ko comme ni mu waree
léegoo-léeg tamit projet ci Gambia beneen doxalin bi dafay xala doy waar ñu moo tax ñu bari léegoo-léeg dañ ko dee gisee politique waaye moo ñam ni nga ko waxee mu ne politique bu ànd ak njëriñ léegi ku nekk loolu dafa baax ci réew lan lañ mun a xaar tey ci projet bu mel ni ci solo si waaye tamit ci yitte bu ñu war a am ba mu gis ne ñu matale ko comme président bi ni nga ko waxee lii bokk na ci doxalin wala ci yéene bi nga xamante ne nguur am na ko bokk na ci road map bi 2021 2024 waaye ci gannaaw maa ngi la ko wax yéene wala luñ diggee woon ne fii ba 2025 bëgg nañ Gambie bu nekk am li nga xamante ne moom mooy courant ci fi nga mënta nekk ci réew mi ndax man nag fii ak ñaari at danañu mun a motale loolu waaye nag foog naa li tamit ci jéego yooyu la bokk. jërëjëf Amadou olof mu ne loo bañ mu yegg si bu ko jàppal bés. exactement may gëm kàddu yi lu ci bëri bu ndaje yu mel ni amee. li tax ma wax ko mooy li weesu ci lay xaymee before presidential election 2021 ñang fi muy wax nii OMVG project bi nga xam ne ñëpp dañ sentu woon tey Gambia waroon nañ cee bénéfice président bi moo joxe woon xayma before December 25th 2021 dinañ start li nga xam ne moom moo nekk OMVG pour mun a utilize li nga xam ne moom moo nekk courant bi jógee Sooma ñëw ci Greater Banjul ba tey France daf ci dem xëddin si la waxoon ne daal Gambien si ne boo nañu waaj xanaa leneen kay dañu am problème nit ki nu muy amee cash power mooy jafe waaye nekkul courant bu mat ci biir réew mi waaye up still foog naa ne nit ñaa ngi joytu problème boobu every day ba léegi da ngay dem place yu nga xam ne courant dafay dem ñin fii fanaa on Friday ba bu ñuy jeexal sa light amut est-ce que demul right now li sa waaw gis nga lii yaakaar naa dafa dem bu ko solo bi moo nekk waaw of course pour bu ko gisolo bi fay na pour wane la firnde ne up still li ma gëm rek mooy ne kaddu yi saa su nekk day waroo ak jëf ji bu ndaje yu mel ni amee loolu nag jàngat la ci taxawaayu nguur gi surtout ma laa njiitu réew mi nga xam ne moom moo jiite kaddu yu nguur gi te moom li ci ëpp dafay santaane ñu koy jox nee ne mu ngi ko doon wax dafa am solo tey ku nekk nga jël sa commitment of responsibility Ministry of Energy onasan nga lan mooy seen wareef pour matale lépp lu jëm ci wàllu energy sector pour réew mi war a gis seen bopp ci lu nu mel directeur bi nga xam ne tey moom lañ dénk nawek moom mooy yore ndox mi ak courant bi lan mooy taxawaayam pour gis ne mun naa matale length and breadth of this country fu doomu Gambia nekk nga am courant am li nga xam ne mooy ndox te tey ñang mu ngi wax Greater Banjul xëj na sax Greater Banjul bi am na ñuy gis lampi courant waaye exemple man fi ma jógee tey boo wàccee tali bi nga xam ne moom moo nekk Trans Gambia bii onosaan nga boo génnee Bansang li nga xam ne moom moo nekk dëkk yi ko wër yëpp benn dëkk amut ndox amut courant duñ gis sa pool come on dëkk yu nga xam ne ñoo tali bi less than 2-5 meters lay doon moo tax ma la doon wax nag diggéen bi nga xamante ne digg nañ ko fii ba 2025 ne Gambien bu nekk foo munta nekk dañ ne fexe nga am courant bu doy ci côté boobu est-ce que ñu ngi ci yoon bi xëy na projet bi si la bokk waaye nag ndax yeneen projet comme moom moon ñam nu ngi ko waxee mu ngee ñëw ci yoon bi lii dana bokk na ci ay projet yi nga xamante ne ñu ngi ñëw waaye bu fekkee loolu amul ak lu ñu yàgga dund ak donte ne millions yi ñu cee dëgg ñu ngi koo dugal ba léegi jafe-jafe xam naa ñu bari moom dañoo yàgg a dégg courant waaye pour ñu jot si du yomb comme fi nga jógee ak fi ma jógee léegi fi ñang jógee boo demee Saloum di same thing problème moo fa nekk nee na tey bu la waxee ci dëkki maamam boo génnee fii onosaan nga da ngay dem fekk ñu nga xam ne nee na moom waa Birkama la non even bu nekkee waa Birkama am nañ mbokk yu nga xam ne jàmbur fan la nekk du ci Birkama la nekk daanaka onosaan ñoom ñu ngi leen di defal lii nee na moom Casamance la dëkk waaw léegi li ma lay wan rek mooy li ma lay wan mooy 2024 yegsi na ba pare mu ne la moo tax may la loo bañ mu jàpp mu yegsi bul ko jàppal bés li tax ma koy wax mooy kaddu la ci ñiy séntu ne matale ko mooy lu ñu yitteel ñin ñëpp onasan te projects yi are very important gis nga àdduna fi mu toll onasan nit ñëpp ñu ngi ci doxalinu li nga xam ne moom moo nekk renewable energy onasan renewable energy nag mooy solar bii nga xam ne tey buñ ko indee naaj bi lañ ci yaakaar onasan muy Amérique muy China muy Turkey muy yeneen réew yi nga xam ne tey ñu ngi ci àdduna ñoom liñ gën a depend right now mooy énergie bu li nga xam ne moom moo nekk lii dugguma la sax moo ñu fekk yaa ngi fàttale ko training biñ demoon su ma yàlla daf si dem léegi sax léegi rek yow tam nga ñëw si exactly xam nga waaw parce que loolu dafa am lu ñu fa waxoon nee ne Gambie tey bu ñu jëloon si naaj bu ñu yàlla may ak ngelaw bi rek ñu mun nañoo am boo ma la ñun de mun nañoo jaay courant sax si biti yeneen réew yi waaye xam nga Gambie fii nii bu Sénégal génne woon seen loxo
xam nga ne courant bu bëri dina off. non laajal Amadou that training luñ la nekk di wax ñaata mégawatt la Sénélec joxe Basse Farafeñe waaw soo dem beneen léegi waaw léegi kon beneen journaliste sax dafa ne kon nañ ceeñ nawet to Sénélec xam nga Sénélec mooy bu amee courant yi Sénégal understand naa suñ xayma woon luñ fi dugal si mégawatt daanaka dafa bëgg a em ak lu nekk ku naani mii di wax directeur nawet bi bu yàggul dara la dem Sénégal négocier 50 mégawatts again waaw projet la because bële tam 50 loon amul non 50 loolu is 2021 I think loolu laa la wax ni mooy li mujj before presidential election la dem mu négocier 50 mégawatts yi nga xam ne boobu moo nekk di séem la loolu laa la may la before 2021 presidential la directeur nawet dem Sénélec onasan nga négocier 50 mégawatts yu nga xam ne Sénégal ñoo ko jox Gambia léegi tey Gambia am réew mu nga xam ne ndox mi naaj mi onasan nga nekk na lu nga xam ne mun nañoo jox courant bu doy pour réew mi mun a jëfandikoo lépp lu mu soxla waaye munuñ cee am tarafatal ay ni bu dul ne affaire yi dafa seer xaalis bu bëri la laaj loolu la tey nag xëy na si la World Bank di war a ñëw yeneen itam duñ si nangu parce que nit ki Amadou da ngay fexe ndimbal na si fekk loxol borom bu gën a gis projet bu nga xam ne Gambia government moo ko fon teg ko ñu léegi ñu ne bii xaalis si Gambie bi. amuñ xaalis bi loolu la waaw war nañ koo traité. fan lañ ko jëlee. fuñ ko come on fuñ koo jëlee nga xam nga ko si xaalis bi. ñu ne dëkk bi am na xaalis bi naka laa mën a amee. amul foog ñu yaxanal luñ nekk di pasar la ñoo yaxanal lu ñoo dugal si département yi bari tey yow budget ren bi amuñu billion. mooy pasar boobu soo waxee rek gars yi mën ñëpp allégation la. 23 soo loolu mënuñ seen sax ñun defal. comme boo génnoon 5 billion. exemple 5 billion dollars nga génnee ko nga ne lii. Amadou lu muy fay taxe maam lu muy fay ak neene ak mun ñang dañ ko bëgg a dugal ci energy sector bi. gis nga tey buñ ko ci defoon. man Amadou soo defee 5 billion yeneen ñi kon duñ am di. non let me tell you Amadou léegi budget bi. am na honorable bu toog fii 5 billion what 5 billion what. dalasi léegi département bu nekk si li nga jël sa budget. loolu du mën a nekk. if you want billion sax département bu nekk comme exemple léegi soo jëlee département of any département boo jël. waaw soo cagoon tey budgetam li si gën a bëri si lu mu dem si allowance fuel salary coupon yooyu noonu rek mu jeex ak jëndale fin bagage département bi lu muy liggéey luy jëriñ réew mi mutu sax 5% that million non dégg naa xaalis boobu loolu ana mu ma bu yàggu ni maa ngay dégg yi nga xaalis réew mi lu ëpp fi li mooy dem ci procurement mooy ci procurement mooy bagage jënd bagage ay lifin ay ñaata billion si yëpp boo ko cagoon tey dañ ko paajoo teg waaye lii war a yóbbu si réew mi si kanam tuuti la si am foofu laa léegi fu mu waaye xam nga contexte bi waaw foog tamit ñu wax tamit li nga xamante ne moom moo fi am soo gisee tubaab bi di si jàpp World Bank ak European Investment Bank ak ñeneen mooy dafa wane ne ñun amuñ xaalis pour dépenser projet yu mel nii Amadou gis nga ñoom ci li ñuy jàpp seede yàlla courant bi ñëwaat na sax dafa demoon kay léegi pour dëggal rek kan moo la wax courant dafa demoon open secret léegi li xew mooy tey man European Union Development Bank ak Petiti Patata ak State House ak National Assembly yëpp laa ci emale ay sikkiñ lañ gestu moo leen yóbbaale onasan amal na njëriñ tey ñi gis projet yu mel nii mu ñëw onasan nga tey community yi nga xam ne ñoom ñoo ciy bénéfice ëllëg seen doom yi dinañ ci gis li nga xam ne moom mooy njeextal waaye ñin man ak yow ak government président Adama Barrow onasan yëpp bu ñu xoolee jàngat xool European Union liñ fi dugal ci projet exemple nga xayma KMC boo xoolee lañ la ne développement yi ëpp right now li dem biir KMC European Union ñoo ko fa def onasan ñi ñëw ñin exemple lamba saa yu may wax because gis nga nit ku nekk sa bopp daf la war a doy misaal waaw am na projet million euro boobu $158,000 mooy projet boobu noonu bu talib amoon na KMC waaw fi la radio war a génn KMC pour mu green ak mbalit yi something like that waaw loolu yëpp xam nga European Union ñoom ñoo ko def exemple ñin ma ne la ku nekk la sa bopp daf la war a doy misaal lamba dañu indil projet bu nga xam ne $8-9 million la ñang mun na ma doy seede depuis mu ñëw ba tey niti lamba mënul laa wan lu visible lu nga xam ne tey lamba mun na ñëwaat lii lañ ci bénéfice mu nekk njëriñ ndax xam nga man maam lu mu nga dëkk bi daal développement am dama foog ne sa projet moo ko gën a tardeel non loolu foofu laa lay waxee xam nga lu tax Amadou mooy xam nga lu tax Amadou xaalis projet amul fan lañ jëm man tekki fi rek laa gis projet bu ko waaw loolu laa la wax léegi nag Amadou xam projet amul fi xam fan lañ nga problème dara yaa fi gis projet mooy projet boo fi gis mu am résolve tekki fi rek la loolu laa ma ne
courant bi ñëw projet boobu is good. non mon ñam courant bu ñëw am fii ab lu mu néew mu bari World Bank ñoom ñoo ci gën a dépense nguuri Gambia non waaye léegi loolu loolu lan la léegi courant bu ñu jëlee Sénégal loolu moo def non loolu laa ma ne léegi bu ñu jëlee Sénégal World Bank moo ko def fay waaw loolu laa ma ne Amadou bañu ma loolu léegi Amadou kan moo ko def fay World Bank xaalis dëkk bi la World Bank loolu laa wax léegi non ñang may ma rek ñang may ma dama koy dimbal léegi World Bank bi li ñoo fay Sénégal every month million dafa dem millions is what I'm saying léegi nag xam nga li xam mooy léegi man Amadou di problème ba lay xaar léegi bàyyi ma mu da 1 billion dollars they are paying to the Senegal government nene nit ñi courant nata na nit ñi sol pan sola fenko nata na projet o nata na bata tout monde bajale ko Gambia finance fen safe knowledge at least di nga wàññi tuuti fële jaman ni wala la dafa safe loolu la so wala nan ka fako projet o ni kumasta let them try by all means the time o mi fo moli e bango time wala anim fana ye very good project dafa war a kick ak monthly yu war a diire because Gambia kamin nawe kamin do Senegal nawe korolo wote mala fo molia understand but nimmil dol jam da men ko nawe do bulala the amount of money they are paying to Senegal wo mu nawe korolo because at the end of the day mantra profit make a word la wo mu nawe la koroleti comme i korolo wote xam nga dafa jël jaay waaw ñàkk a fexe la rek kamin joje i just i ba buñ sañoon ka duñ to ko jendi def rek para the end of the day am na mantra dëkk Europe yu ko dee def para wolo ni ba pare sax non nim projet ro na objective right now is réew yi foog ñu interlink in terms of electricity so ñu jàppalante loolu moom mooy lifin bi loolu moo indi loolu moo indi OMVG bi exactly loolu moo indi lu mel Senelec bu dugg doon so ni say di farafeñe boobu du ñu am générateur leen am loolu moo indi projet ro te beneen du war a ñëw moo war a ñëw Tambacounda pour waa ni nga parce sawa nani soro banko kan mi yalan ko saba wala nani ni nga soro Gambia jang aba jarra fang tumando ntela miroto bari men si wo keno wala ti je boy beda malen bende ba sambalno tellement ko do soto man ko do soto bari lafta mu ne fula nawek la mën nañ non mu ne projet bu mel nii tey buñ ci amoon benn ba ñaar ba ñett konoon def doon régler problème bu bari ci wala fukka ñing saba sa amang siya pour so problème o ye solve waaw loolu la it's a good move no it is by the way mooy nka min potenting ninna nani ninga so ala nani ala nani ninga so banko kan abe problème mo tala ba kere 4 of them yeah mënu si dara ok dana yokk na waaye mënu ko génne de 4 of land this project 4 of this project no 10 laa la wax boy nee man fu ma jógee CRR da ngay compter dëkk yi nga xam ne ñoo am courant te mu ngi si biir Gambia kii di same thing ma ne yow ma la wax Greater Banjul area la bari masimo min ba malakan sai janeti jelle ba malakan sai te mi yalan ko akayin samba asiata janeti jelle malakan ni mo how many megawatts let I think 23 for now 23 ñing ha 23 ni 23 sid la nan wo mu jelle wo how many megawatts let it's too wo be jelle sambala no dina ba talala le bari wala nin ko we need a better management na man sakunda ni na lonkam munda we need a proper management pour kaje kon sa kodo techno nyaadi bari ndema agri ani Amadou ako kodo man kodo man soto ngo ni Gambia kodo sore ba kal no Gambia ko kodo tiye if they have that money let them come out after léegi mayo ma daaneel da nga jaay nit yi dafa jël soo gisee Sénégal Gambia mun koo fay Gambia dafa jël foofu ko ren ñëw jaay ko nit ñi Gambien léegi man xam nga fu ma bëgg a daaneel am si profit bari yàlla banko fana ni man sem bosto ika ketene holier ma koy léegi am na problème bi ma am mooy batul maam ji bi problème bi ma am mooy EU ak World Bank ak investors yi yëpp di ñëw di invest impact bi never reflect to the public understand to some extent no that's an open secret as expected understand yow lan nga ci gis ne understand nga project yi mu ngi dugg ci biir réew mi askan waa ngi ci gis seen bopp tey Gambian boo taxaw nga wax ak léegi nga ne ko jël nga sample benn mooy tekki fi is good waaw but that project I like it but soo xoolee gis naa ñoo xam ne waaw soo xoolee suñ courant bi tey ak luñ mun a wax jooy mun ngaa jàpp ne tey bu fekkoon ni World Bank dugalutoon loo xam ci wala yàggul cee jàpp konoon tey lambaay ya gën a ñaaw France day gën a dem xaddin loolu nangul naa la waaye dama ne soo impact bi tey li mu waroon a fu mu waroon a àgg la àggul exactement to some extent ñu ngi cee gis suñu bopp waaw loolu laa la wax léegi loolu foofu laay waxee to some extent bi ngay wax noonu tey boo génnoon right now nga def work spots understand nga laaj public bi wan leen ne understand World Bank European Union de ñu ngi dugal millions yu bëri ci biir réew mi ci wàllu courant ndax yéen gis ngeen ci seen boppa ndax ban yëg-yëg ngeen ci am nit ñi dañ laa lan nga ñuy wax maam naara ma waxal nit ñi moom même ifil
am na lu leen amal njëriñ bu baax te xamuñ si dara parce que ku leen ko defal waxalu leen ko non foofu laa la waxee problème loolu laa la wax léegi nag waaye boo ko yégee nga fiil non non mu wax la ko waxuloo ko den koy xam am na lu nga xam ne gis nga la mu saf déglu ma rek la mu saf ko macc moo ko xam bagage yi seer yi nii yëpp nit ñaa ngi coow am na la si nguur def teggi na tax subvention la waaye nit ñi dañoo ne nguur gi deful si dara no waaye xamul tax nguur gi waxalul askanam bi lu mu nekk di def ak lu moo jéem ak lu mun ak lu munul te maam loolu moo waroon a am gindi askan bi waaye loolu is the problem xam nga sànni waaye projet bi tey waroon na xam ñaata dëkk ñoo si war a am ñang su paree bu ko ray na xam ne ñaata mégawatt la war ne mun a xam ne jàmbur jaabang faarato loolu ñëpp da ngeen si mun a am loolu mun naa am wax nañ ko waaye ñu xëy na capture wuñ ko ci report bi waaye bu dee ci statement yi dina am ministre bi wala nawet dara dina wax yëpp ñoom xam nañ yëf yi tëddee nga conséquence bi ñan ñoo mun a bénéfice ci lii waaye li ma la wax mooy ne gis nga li ngay wax noonu loolu is a problem of government loolu is their responsibility li ma wax mooy gis nga la mu saf ku ko macc moo ko xam tey lii xew ci biir réew mi nguur bu ñuy def lu nga xam ne taxawuñ ñu wax ko loolu ñoom ñoo seen askan la waaye am na lu nga xam ne munoo koo def nit ñi di ci yëg enjoyment ba pare nit ñi ñàkk xam ne lii nguur moo la xam nga lu tax mooy taxi yi nga xam ne la nit ñi di fay tey courant bi ñu bëri tey dañuy complain te président moo ko waxal boppam li ma lay wax ni décembre before presidential election mu ne OMVG bii ñëw de réew mi ñi ñoo doon jooy ne courant bi xuy xamaj la xuy xamaj waayam bi sax ñoo fa nekkoon de exactly bés bu nekk limoon na sax xayma ne bés bu nekk courant bi daf doon dem xayma lii waaye tey fiñ toll nii bés bu lii paree nit li muy jooytu mooy fan lay amee njëkk cash power du waaye ñàkk courant lay nit di waxati léegi ñu toll fu nga xam ne gis nga lii is very important nee na mu ngi ko doon wax ay agree because man xam naa experts yu bëri yu nga xam ne ci energy sector la ñoo dox ci courant gis nga fi jamono toll Econ indi woon na fi projet bu mel nii Light in Africa on sait ci solo lañ ko bésoon léegi waaye ñun dañ fail waaye loolu laa la waaye ma ne they are good initiative yu nga xam ne government yi mënoon nañ ko jël ñu capture ko on sait suñ institutions yi tey suñ institution yaa ngi wax léegi government bi on sait li ëpp ci li ñu dépensé ci xaalis procurement la te procurement boobu boo fa demee li ci ëpp sola la naka li ci ëpp courant la ay cas ay socket yu ñuy def ci office yi ay yu nga xam ne unnecessary issues yu nga xam ne tey bu fekkoon ay jënd toogu ay table on san yu kenn xamul léegi nag léegi tey man xam naa compagnie yu bëri yu nga xam ne ay amuñu suñu dépense réew mi si loolu lay dem non si loolu la day dem léeg may ma daal Amadou gis nga tey génne ay toogu sansé Amadou gis nga tey yow dugal leen ko war a dugal maam voilà gis nga moo tax bés bu ma déggee ministre of communication di wax ci énergie ci suñ communication system bi ay talk to experts yu nga xam ne ñu ngi liggéey ci communication system ñu ne li ëpp ci compagnie yi nga xam ne ñoo nekk GSM operators yi fi ñuy gën a dépenser xaalis ci courant la fu ñuy gën a dépenser xaalis ci courant la léegi tey government seen dara du off exactly even ministre bi si ndaje boobu mu demoon ci hôpital Sarab seen clinique bi directeur bi loolu la wax mu ne jafe-jafe yi ñu gën a am mooy énergie secteur bi pour ñu am courant bu doy ak communication exactly so loolu da ngay gis ne suñ communication bi mënut a ak waaw dafa am mënut a reliable dafa am énergie secteur bi doxul tey boo amee compagnie GSM opérateur yow nga war a jël 24 hours ngay taal générateur exactly la expenditure boobu loolu expenditure fan nga ko mën a foog mu ñëwaat daanuwaat ko nit ñi foog mu reflect these are the problems yu nga xam ne pour ñu solve problème bi lii is very good solar energy sector every time dañ fi dee toog tamit di joy investment ci réew mi bokk na tamit luy tax ñu ne ku bugg a investi Gambie soo ñëwee foog nga la ci électricité naka la mel ci réew mi ndax dafa reliable dafa seer waaw ñaar moo ci bi sax non na dafa reliable reliable ba pare dafa costi cost bi sax xëy na maam xëy na ñu ngi wax ne par exemple ñu ngi wax ne internet dafa ndax yow li nga am sax na loolu dafa doy ndax dafa nekk li nga am dafa mun nga cee yaakaar waaye yow tey ngay invest comme ñun fii ni ngay toog fii daanaka di whole day doo am courant waaw donc te nga war a liggéey léegi yow nga fi nga waroon a dem nga régler sa yeneen problème yow foog nga jël nga dépense waat loolu secteur yu bëri te nga dem informal secteur bi yi nga xam dañ am contribution bu rëy bu ñoo dugal ci nguur gi ci gafa ñëwkat yi suudekat yi kirib karab wayakat yi fale yow si courant amul nga toog nii lem sa loxo gis nga léegi aduna nit ñi aduna nit yi léegi dundinu doomu aadama yi ñaar yi dafa bokk lu nga xam ne it's a matter of most and it's a priority léegi communication and energy bokk si li nga xam ne mooy gën a développé réew Gambie dañ ko làkk waaw booy maam démb laa jógee Dakar
dama doon liggéey foog ma wax ko maam rek amoon 1000 francs loolu laa jënd booy dama si nekk dañ mënumaa nelaw sax karab ba agsi ba kaarang fii laa ko génne waate mu ngi des sax 1000 francs 1000 francs loolu is less than $100 megabyte waaw loolu is less than $100 anywhere YouTube fu nekk booy gars yi ñu ñoo rey de non loolu is an open secret wala loolu yàgg na te cash power bi gis nga cash power bi si boppam cash power bi si boppam xoolal cash power bi si boppam léegi xam nga nañ wax ci courant bi nañ waaw loolu yëpp benn la rek loolu la ma ne cash power bi si boppam gis nga cash power bi si boppam right now nañ ko fii boobu moom wax nañ ko fii cash power bi si boppam right now nii cash power bi right now nii understand nga luñ ñu nekk di jaayee cash power dafa seer te li ko waral mooy ne understand nga liñ nekk di jëlee Sénégal te boo demee Sénégal man démb rek maa ngi wax nit loolu la ma wax mu ne ma ne 2000 francs understand xam nga yow 1000 francs nga jëndee crédit mu ne ma 2000 francs non loolu laa la ma ne 2000 francs boo ko jëndee cash power Sénégal understand mun na laa yóbbu exemple 1 week waaw ñoom am nañ cash power léegi ñu ngi doon jooy de affaire yi mu ngi yokk ñoom am nañ waaye ñoom ñoo ñu gën amul man soo demee Sénégal li nga wax ñii lu ñoo wax Sénégal ñoo ñu gën a rëy waaw dafa rëy waaye terew soo ko demee da nga wax ñii lu ñoo wax bara acertale boy acerta nene no cash power dafa seer acerta cash power num de demee la non dëkk bi fu nekk ni Gambie yokku rek moo fi nekk amu fi amat nim banko ama nim banko mol ko fama bele serta ya understand non courant o daji bije wadi mun ka bom banko ay mun ka bom man sakunda ya understand nene fengo fen ka bona man sakunda mambo compagnie fa han compagnie fango ibe sertal bare kam min fo wala nindi ko talaro nyanda ke la dol bare nte ka miro men fa de mol ka be mira mala fo ke wala nindi ko ning sola panelo mi yalla ko abe jambur yenin dula san jambur am ya compensate not even by ye jambur compensate o latal over millions of dollars mi yalon ko a metal bari bero la wata jumale just Saturday bero la ya understand yenin sa what ya compensate wato min always more than because it's more than 2 years no liko waral moy the process is a process because the money men ka ñim project go départ was not there so they needed to lobby to the World Bank and the European Investment Bank so that you could also project ko implement so ngole for tending first year they need so jamburu ngawlo fo mame ko naton ko 23 megawatts wo so da Gambia ton kon nano beto wala min siata woti deni baje courant be jilale but how are we going to tackle that issue wala nindi ko government have to cut other areas according to bankola size motol nin ku kotongol ko be mol ka fo ko motol sanda fenko sanda nin sandal wol du nyanda talale saja at least kodo samabuno because ni World Bank ning EU but near for government example right now bale madam break ñu ñew ngane no am ba nga ta break nga nga continue the same topic because we are to go for a break don't worry waaw su leen neexee sax ñu ubbi bëgguma koon ubbi waaye su leen neexee si ñu ubbi acca ñu control room ñu dem break ñu fàttali rek ne yéen a ngi seetaan seen programme bi Good Morning Africa fii ci Eyeafrica TV comme niñ koy defee saa su nekk ak ndak yéen si suba si ñu ngi waxtaan yëfi courant ci réew mi bëggoon naa dugg ci beneen mbir waaye gis naa interest bu ci suma gaay am dañoo jël break bu gàtt rek ñu ñëwaat amaana bu ñëwee tamit ñu bokk ak yéen waxtaan bi dama bëggoon tax ñu move on ci leneen but I see it's interesting so let's go and come back shortly. Ikuniyaji ibani kan wata man fue nyala wata aman ke nyala anin staji SM dam yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ke staji SM mbadi ilata telefono la abetema abambante mu asatare bul fo wati jak spark 8C mi yalon ko kawa fu wuli warawla sang wuli wor kemelulu Techno Pop 5GO minka sang wuli lula say wuli nan kemelula aytelo P37 mi yalon ko wuli woro say wuli lulda malam aytelo A16 kabu wuli saba kata wuli fula keme worowula mobile ambulance dalasi keme say dinna wala tableto mi yalon ko isa be kenoti stage sem ka wafi wuli fula dasi keme woro la
mbading nga dinkira kuto soto brikama GTST futan na dinkira to damiyalan ko a Compostela Drive Serekunda opposite Ojula Johnson oto wala outlet talending maseto wala tabo ko traffic light oto kataba kilin kambunin julola. All right, welcome back, and thank you very much for joining us. This is the, Monday's edition of the Good Morning Africa program right in Africa TV, and yeah, it's always a pleasure to have your company, and we are talking about electricity provision in the country, and of course this has to do with the weekend's laying in foundation by the President of the Republic, His Excellency President Adama Barrow, for the construction of the country's first ever solar grid, connected, of course, to solar rather, and in Jambur. So we are talking about its significance, and of course, the impact also it may have in the area it's been constructed, and also the challenge that we face as a country in terms of electricity provision and some of the promises that were made by the authorities, including the president himself. So apparently it's still a challenge here in the country. That's what we're trying to provoke discussion around with my colleagues. And of course, I think, hence we want to stay on the electricity issue. I think Monya mu mawhani nañ ubbi line si gaayta bi ñu ci bëgg a comment surtout ñu dekk yow boori Jàmbur project bi lan lañ ko naka lañ ko gisee ak lan lañ ci war a mën a xaar loolu tamit dafay am solo. kon gars yi mun ngeen ubbi line si control room number bi ñu jël few calls rek xam naa lu ci des nag time bi bëreetut maam foog naa ne yow yaa nekkoon ci kàddu gi de waaw man dama la dogoon si projet yi waaw ci projet bi xam nga waaw li ñu dal ci projet yu bëri yu ñëw ci biir réew mi at the end of the day projet bi tamit ñu am si loolu comme maa ngi wax léegi OMVG bi because ci kàddu yi président bi lay méngale taxawaay bi ak lii ñuy séntu because ci xaymam mooy ne balaa 2024 bëgg nañoo matale. 2025 bëgg nañoo dajale réew mi fu nit nekk ci biir réew mi nga am courant. understand loolu mébét bu am solo la. waaye. but I think nag. foog naa tam nag. ñu waxante nag lu am. no effort am na yokkute 100,000 times am na moom 100,000 ko no 100,000 times wala ma ne am na soppeeku maam fi ci nga xayma donte luñ bëgg amaguñ ko 100,000 donte luñ bëgg non waaye booy xayma tamit yokkute bi ak dépense bi waaw thank you boobu xam nga loolu tamit non parce que man laa wax ne soo foolee development over the years well before 2017 ba léegi World Bank liñ ci dugal ci ay millions is too much. is what I'm saying. loolu moo tax ma ne la non mun ngaa wax ne is des na sax waroon nañoo weesu fii léegi ak nguuri Gambia effort yi ñoo def foofu tamit yokkute am na non nañ nangu ne système bi yokkute am na ci nguur nawet ñu ngay def ay jéego waaye des na lu bëri waaw soo demee ci ob bi for exemple maam lu tax may la 100,000 times dégg xam nga lu tax ma la loolu non xam nga lu tax may la 100,000 waxuma soppeeku ci lu jëm ci askan wi soppeeku ci lu ñuy wax ci ay kaddu te jëf reflect bi ci askan wi ñi gis ne courant bi am na yaxan na gis nga léegi pour courant mu am rek naka boo demee World Bank European Union dañ ne wareefu doomu aadama bi la pour mu am courant nécessité la pour mu am courant ak ndox léegi nag ñooñu ñoo nekk di dugal seen xaalis mu jëm ci pour ñooñu am ko léegi nag ñooñu amaguñ ko waa léegi baal ma jël suñu force call yi mon ñang hello asalaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Yes, go ahead. Mbe moy kané. Télé bi néné wax ko mu wañi télé bi. Acha dafa melni fokk mu wañi télé bi ñu mëna déggante ak mom. Waalaikum salam. Nke moy le. Programme be diari mbar. Abaraka. Yo, ngal be konton. Aha. Ngejo Aliou.
waaw kon déggante bi baaxagul foog mu ñëwaat ñu mun a déggante ak moom. sorry ñu ngi nuyu waa ñoom yëpp. Amadou Jani bina mol mi yalan ko alafta commandiro kala pour kal dabula programme ni kono ate banku do ko ni kono alba min kala wala ko device o fotele lo mom fo laptop wala kala moy fengo fenna alba talala wala le jam fala isa nga ñom moy no because ni wontento ñom moy lo e bi fo moy le tele kono le iba mera ko imantara moy kam aw ku mala bakra jam fotele la wala account la wala fa ni nim parade jam wala e line obel de 2323213 pour ka yi dabula programme ni kono Amadou Amadou xam nga fu ma doon waxee mooy ci estimation san tey ñun ñëpp ci dëkk bi lañ juddoo ci dëkk bi lañ yaroo gis nga before 2016 fu mel nii man Bansang fi ma dëkk on a san kuren 6 si ngoon lay tàkk ba 12 o'clock fay na doo ko gisati on a san ba ci élection dëkk bi dañ doon aayawante courant loolu exactly léegi 6 by 6 by 6 even drink amasa that one it was 6 by 6 exactly léegi xam nga loolu léegi soppeeku na on a san soo fa demee 24 hours yaa ngi am courant loolu benn la waaye dama ne courant boobu ngay am 24 hours da ngay toog bés bu nga xam ne ñaari fan pour nga am courant bu sustainable is a problem on a san third problème bi courant bi ci boppam nit ñi buñ koy gis tamit pour ñu matale ko ñu bëri seen problème da ngay dem kër gu nga am courant mu ngi am amuñ passeport ndig seeraay bi waaw ngir seeraay bi ci biir réew mi am nga lu dal nit ñi si passeport just 35 bi yaa ngi koy am ba léegi $50 yaa ngi ko doon am lu nga doon am waaye government bi leeraloo nit ñi fan la yokk bi ne ak seeraay bi fi ne because ki doon am ku doon yóbbu $50 am yaa ngay am waaw lan ka la seeree si ñoom gars yi xamuñ ko war nañ ma dee laajte lii bàyyi la ñu jël suñu next caller bi Sanyang hello allo yes asalaamaaleykum ñoom ñooy benn maaleykum salaam naka nga def yes I also want to share my thoughts on the issue. You are very much welcome. Hello. Yes, we can hear you, Mr. Bojang. Good morning. Welcome. Okay. What I'm trying to contribute on the issue is that if things are working on the right way, okay, then we should pass this level because the money that has been spending on this country for the past from 2017 to now. Yeah. We should not be thinking. We should be thinking of different things, not about electric and water problem. So, to be honest with the system, the people they are not spending the money in the right way because they are just, using big mouths on us, and they are having funds from outside, but the funds are not used into the right ways. Because if the funds are used in the right ways, we should be passing this level now. Okay. Because we are a very small country. Indeed. So there are certain things we should even not be thinking about that now because we should already forget about that. All right. So there are certain things that are going in this country, like we said, public fund is something that everybody should be scared. Because the money that, that is coming to this country for the public, if individuals are using that money to develop themselves, how can we call it a nation? Yeah. Because I cannot say, the money that we have from the ECOWAS and other people is more than, the population of the citizens. Yeah. Okay. So, all right, thank NAVEC is not doing anything for us. So I think that we as a country, the people should be honest to ourselves. All right. And know that, the monies that we are having from outside, they are helping us to see that we have a better country. So we, the people ourselves, we should stand to see that, we spend the money in the right ways. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. That's my contribution. Thank you so very much, Mr. Bojang. He's calling us from Sanyang, and we appreciate your contribution. It's very much appreciated, and that's why it is. And of course, wherever you are, in case also you want to contribute, you can kindly do so. The number is 2323213. It's all there, is as you can see on your screen. And we're talking about, like I said, the energy sector in our country. The energy sector buñ koy wax surtout mala ci yëfi nawet ndox ak courant fiñ tollu ci jamono dama gëm ne waroon nañoo toog di waxtaane beneen problème te du problème bi yow yaa ko wax léegi xam nga tey Amadou non xaalis moo tax maa ngi wax ne yokkute am na mu ngi wax ne yokkute bi ci am yëpp
xoolal askan wi. seen gis-gis. ak seen yëg-yëg ci yëf yi. foofu moo lay wan ne. ak ñun réew mi fu mu dëgg la ñun ñëpp xam nañ fan lañ jógee ñun ñëpp xam nañ fan lañ jógee. 58 non da ngay gis ne xam nga problème bu ñu am maam lii is a long standing problem. non 58 xam nga problème courant dafa yàgg ci réew mi. da ngay wax ne léegi yow balaa ñu doon moom suñ bopp. balaa 1965 fan la courant level bi naka la meloon ci Gambie est-ce que amoon na wala bu amoon fan la you know 20 ok naa jël Mr Jammeh mu ngi ci line bi dama ñëwaat hello asalaamaaleykum. aleykum salaam. yow Mr Jammeh ñu ngi lay nuyu ba. waaw na nga def Mahamadou. jaama rek waaw bye jërëjëf. maa ngi nuyu Modou Niang di nuyu man la Mr Jammeh la Kaw Johnson. jërëjëf. waaw maa ngi nuyu Amadou maa ngi laa nuyu. waaw di la fay bu baax di nuyu maa Jibi di nuyu Modou Niang ak Nele. jërëjëf waay jërëjëf. Development is a continuous process. da ngaa def lu nga mun nga dem keneen ñëw mu def lu mun. Barrow is trying. ok. waaw wax dëgg yàlla ndànka la. Rome was not built in a day. nit ku nekk da ngaa bëgg nga bàyyi fi legacy. waaw so am na one of your panelists congratulate was ne ku ko congratulate bu mu starté wax. ok. waaw moom su defee lu mu mun su demee keneen nit su ñëwee lu def wante yóbbu dëkk sax moo yombul. da defar ba weer dee moo rooba réew. bridges yi ñëw nañ yoon yi ñëw nañ. waaw su dee electricity bi tamit mu ngi ñëw education tamit a lot of schools have been built by the former regime then Holland Gambia MRC tamit ñëw during Barrow's tenure ñu ngi def school su bare. nañ leen def ndànka. jërëjëf. te su lu defee lu baax tamit ñu gërëm ko sant ko. incha allah jërëjëf. voilà man la Baye Jammeh Kaw Johnson jërëjëf di ñu waa Kaw Johnson yëpp Baye Jammeh kontaan nañ ci call bi ak ci contribution bi amati na solo wax na lu am solo ndànk yu mun a yóbbu réew yombul waaye tamit leen rek moom Baye ñu ngi ko nuyu ñu xam nañ ko bu baax waaye am na ku ma dajee mu ngi wax ne dinañ indiwaat affaire luwaas bi parce que dafa dégg ne Sénégal dañ ko indi waaye den National Assembly bi dafa dooleel président bi pour mu am loi bu mu teg pour ñu indi ko xam naa dafa seetaloo mu ne war nañ see ñëwaat fii tam pour wax si members waaw naam si ñu indi loi pour dooleel nguur pour mu wàññi ko wante bàyyi mi man depuis ma xam ko ba léegi Latrikunda fu mu nekk ñi ma gisoon ñuy loi si këram bi ba léegi foofu leen nekk kon dafa mel ni am na nu mu dëkkee ak ñoom su mu baaxutoon ñooñu dem nañ feneen spéciali kii maître la ma ba léegi doomam mu ngi ko fa bàyyi soo ku am kóllëre la ñu ngi ko nuyu bu baax di ko jaajëfal si loolu waaw léegi ñu jël Mr Mendy mu ngi si line bi hello asalaamaaleykum allo yes hello asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah oncle jërëjëf waay ñu ngi si alhamdulilah jërëjëf di nuyu Goro Ndiago waaw nga dégg la kay mu ne ma ngeen nuyu Goro jàmbur moom bëggut a dégg Goro bi jërëjëf waay est-ce que ñàkkuñ ko ci line bi dog na waaw jërëjëf ok xam nga man Amadou dama am xayma bu ma doon def dama doon wax ne problème courant ci réew mi dafa mel ni dafa yàgga Gambia balaa independence after independence waaye Jawara bu mu fi nekkee di First Republic fan la yëfi courant tolloon ci réew mi Jammeh bu mu ñëwee 94 fan la ko fekk ak fan la ko jëlee ba indi 2016 waaye 2016 ba Barrow bu mu ñëwee 2017 ba 2023 fan la yëfi toll ba ci xayma luñ ci dugal ci dépense boo xoolee depuis 2007 ak léegi it's overwhelming su ëpp ñaari góor yi exactly soo léegi li waroon naa tax tey waroon nañu wax ne tey problème courant bi waroon naa romb waaw maintenant am ci li fi dugg si xaalis waaw dëgg comme jéego am na moom jéego hello asalaamaaleykum dem bi jëlo allo yes hello koola naka hello asalaamaaleykum waaleykum salaam Mr Fall Amadou naka ngeen def ñu ngi fay alhamdulilah yéen a ngi all right waaw sant yàlla bu baax a baax waaw maa ngi déglu seen conversation bi jërëjëf
topic be important na torop. Very well. You know, so man suma contribution be moine. Yeah. Dega. Quran on this side. Improve now. Improve now because limdan fair before. Yeah. Legi wanye kuna torop sa. Okay. Anga nit tamit su defé lu baax nga gërëm ko. Waaw loolu mooy doomi réew ba. You know, that is what is more important. Definitely. Electrification Gambia, there are some areas ñoo xam ne they are struggling. Indeed. Waaye man dama foog ne this is a good idea for you invest in solar. Indeed. Because cost of gas of fuel dafa expensive. Maintaining electric grids dafa expensive. Generators and stuff, yeah. Waaye man dama foog ne the way we go about it is what I'm concerned. Okay. Because every project links fee. It is funded by AU. It's funded by World Bank, the World Bank, EU, and other African Development Bank and Indian Development Bank. And these are not free projects. Some they may be free, but we are still liable to pay it back. Yeah. You think? Man dama foog ne nguur gi limu wara def moy ne. You know, because budget bob in fo nga set what is priority nga def ci xaalis. Sa own xaalis. Yeah. Understand? Because nga jël xaalis pour sampa solar farm. And man dama foog ne tamit it is not the right time. It is politics involved na ci tamit because when we have every time we have election coming, you see these kind of behaviors where the government will say we're doing this project. Why we still have Jabang substation the Parenthood. Jabang substation, the Supare, then you can go ahead and try to negotiate for some other areas. Yeah. Why you know, the government needs to be careful in taking loans and then politicize projects. It is not fair because suñu xaalis la ñun ñoo koo fay. Because bor la dañ koo fayaat. Absolutely. Ñun suñ doom yi ak suñ set yi ñoo koo fay. Xam nga. You know, government needs because budget su fekkee ne yaa ngi amee kër yow yaay njiit bi yow yaay borom kër gi school fees yi ak lekka yi ak yooyu yëpp yow xam nga ne yow sa budget bi aagu foofu lu tax ngaa dem jënd lépp xaalis pour jënd moto danga manage sa xaalis bi nga am nga dog fii so bul dem so you will not have to go and borrow money. Because money is a loan def dee jaam loon nit. Te ñun fi nekk ni we are so indebted to EU and World Bank. World Bank, yeah. Whatever policy they want us to do, that's what they are going to tell us to do, and that is not fair. Ñun Muslim la, ñun Islam mooy suñ diine. Thank you. EU ñëw nañ fii ba ñu xam ne góor ak góor ñu ne dictate ne góor ak góor ak jigéen ak jigéen il faut ñu accept loolu happened 3 or 4 years ago. It's because what they give us. All right. Thank you. We have to be very careful. Loolu mooy suma contribution. All right. Thank you very much, Mr. Fall. Wow. Thank you. Thank you, Mr. Papa Fall. mu ngi ñoo call from Bajila wax na lu am solo moom tamit. Amadou balaa ma am di contribution bi am na solo. ñu round up nag léegi parce que léegi da nga wax lu am solo because indi nga Jawara 1965 nga indi am na bëriwutoon noonu waaye Jammeh ñëw am yokkute bu mu si def si électricité bu ko am na fu mu ko jëlee ak fu mu ko indi dëgg soppeeku amoon na si ba président Barrow ñëw na moom itam yokku si dolli ci rek yokku ñee ba problème bi mooy ne waaye xaalis buñ am sens buñ am si xaalis ñaari nguur yi la dañ ko amutoon kon expectation buñ waroon a am ne jéego bu mu waroon a am fu ñu waroon a yóbbu dañ fa yeggu donte ne yokku na ko Mr. Fall donte lay ay jéego am na am nga wax naa man na ay jéego am na ay te jéego boobu tamit boo seetlee ñan ñoo cee gën a bénéfice te Gambia is not only Greater Banjul area bi foofu itam lu jar a bàyyi maam foofu la doon waxee tamit maam foofu laa bëgg a mu ñëw sax mu daaneel foofu den ñu round up finally balaa ñoo dem maam waaw xam nga lu tax ma wax loolu Amadou man dama gëm ne ba tey
ñun ñëpp nangu nañ ne improvement am na ci wàllu energy sector bi waaye soo gisee ñiy toog di ko ŋaññe di ci waxtaan mooy ne dañ soxla ne nguur gi dañu war a yokk cere dolli ñeex li tax mooy xalaat yu mel nii liñ def nii démb ci samedi bi loolu mooy li war a bëri ci réew mi mu ngi mention bu jaabang bi waaw Moustapha waaw non bu jaabang bi sax understand nañ boobu OMVG project bi la boobu moo nekk substation bu nga xam ne moom moo war a link Greater Banjul bi understand nga waaye projet boobu noonu la ñuy waxoon ay non December 25 mooy nekk problème la nguur gi joxe woon waaye ba tey man dégguma inauguration bi understand Moustapha loolu la wax mais loolu ñu fexoon loolu mu pare sax exact moo doon gën jéego la woon parce que boo xam ne dañ la ne yow Cash Power rek mooy nekk problème waaye duutul ko ne te la ba léegi wax ju li tax man ma gëm loolu mooy tey gis nga OMVG bi boo xoolee ñu koy jëfandikoo man in 2017 bala ma jël suñu last call bi ok ko daaneel dem in 2017 man dem naa boori Kaymoor understand gis nga bu ma fa demee dama ne ñii ci ban réew lañ nekk xalaatuloo gis kuréel bu dem te ñun ba tey ñu ngi am problème boobu waaye léegi nag projet yu mel nii comme ni ko Mr Fall waxee man problème bi ma am ci EU European Union African Investment Bank yëpp mooy ne Gambia ñoo ciy nekk victime waaye Gambia ñoo ciy nekk victime tey xaalis bu bëri bi nga xam ne ñu ngi xayma ne mbootaay aduna bi ak so-called organisation yooyu yëpp ñu ngi koy dugal ci biir réew mi man ak yow ñun ñoo ciy nekk victime yi ñuy nekk mooy insécurité bi ñoo wax attitude bi ñoo wax tey xale bu ko neex mu ne raytam la pour mu def nu ko neex ci réew mi mun loo ci dara waaw waaye unfortunate thing here is ñun we cannot do without those tubaab yi nga wax those so-called organizations loolu moo nekk di reality maam in as much as mun nga liñ bëgg mooy dimbale réew liñ bëgg mooy suñ jikko yi la ñuy soppi am na Pafal mu ko mention affaire góor ñi yooyu because of those so-called organization you are saying because of maybe it could be they have had a representative in Gambia they're just trying to help the Gambia no not about representative it's about their interest their interest is but equally as a country their interest but there is no organization in the Gambia that doesn't have interest or doesn't have any connection in this no that's what we are not talking about the connection what we are saying is they are doing it for their equally no we as a country we cannot do without them of course loolu Amadou it's an open secret xam nañ loolu waaye léegi man fu may daanelee mooy tey exemple project bi European Union ak ñan nga wax ñoo ko invest African Investment Bank World Bank moo dépense lu bëri léegi nag tey exemple ñun Gambia ñu ngi nii ñu ngi jooy ci lu nga xam ne soxla nañ ku ñu fompal suñu rongañ waaye mënuñ koo am mooy benn constitution bu nga xam ne dinañu guide ci lu bëri lu nga xam ne tey réew mi mun nañoo taxaw ñu ne lii ak lii président Barrow wax na ci démb waaw dégg naa ko bu muy wax ci opening of legal yëpp waaye tey constitution bu nga xam ne ñu ne dinañ ko delloosi bi mu jógee ñaari problème yi ci gën a ëpp benn interest yi nguur la ak ñoom toogaay bi on sa mooy rétroactive law bi ñaareel bi mooy ak ñu ko ñu indi constitution non loolu la ma ne ñaareel bi mooy fu may daanele mooy fu Moussa Fall waxee tey jullit yi ak chrétien yëpp biñ waxee yëfi li nga xam ne moom moo ne constitution comme non waaye xamoon xam nga lu tax ma wax loolu Amadou problème bi ma am non waaye ankay tubaab bi amuñ ci problème waaye tubaab bi dañ ma war a initier boobu ñu am constitution is nga bu ko initier am sax da nga initier dañu doon président mu ci doon président ñëpp dañ ci am kaddu mu ne constitution bu es dana am bi nga xamante ne is a Gambian constitution moo dina constitution buy target individual waaye suba nañ ci ñëw ñaan naa leen rek nee na fa sama constitution bale moom Amadou ala baraka ba the most important thing wala ni ko bye Amadou sorry ñang min kumata wala kumata min man kumata kumayano la mo nyakoto ko bi wato fala abantana bari yemin fa kumata bakala birin jawra jamano ya jamano kana baro jamano bara min fo lon niko baro jamano ko do min dunde janga siara bakala bari min gana kumata wala niko Mr Fall fana mbala ko se wala niko cenyi sol ket la dol tol damen ko atisa futa nyawo nyama bawa kuran ka fon nyamen dol talatan bari wato bantal fereng ngal tentu ngal jeyi alla la ko wato mom bam fo no akara mom mu ngi dem mom dafa dem mo bay MC ñu nga tay bu mo MC duñ fa dem fekkal waaw so nene fo sama no jarul pour ma dem sax no legi ñan dafa dem man na wato no say na wato mom bang ye bara ku mara baka josade kan nawek la wo fannala ani project ol mi am koy bina kan kambe banko kan no say ndama da say nga bayal say bawo say no mam ji bibi dara no say man thank you kon mam be suba waaw jërëjëf inshallah dig daje suba ci chagam soob na sunu borom yaa ngi bëgg spoil suma game bi waaye garaaw stick around we'll be back for the newspaper review thank you wow
ji ibanyine kan wata man fwe nyala wata aman ke nyala anin staji SM dambi yalon ko promotion nyon tango mi yalon ko afamata ke 32 inches flat screen mi yalon ko brand new wanolom isa sotno staji SM wuli warawla flat screen mi yalon ko 55 inch olom isa connect no ila funo to e WhatsApp GB e Facebook GB e Twitter GB ya be GB je sako social media la fannala e kasan wuli mon anin kilindam malam mbading nga dinkra ko to soto brikama GTSC dam yalon ko ne flat screen center block no mbe free ticket o dilel kabo brikama fokata basera futan na dinkrado dam yalon ko aba combusla drive serekunda opposite Ojula Johnson auto wala outlet talending marseto wala tabo ko traffic light auto kada bakilin kambunin julola All right, welcome back. So, good afternoon. Ñu dellusiwaat ci final part programme bi mooy news review bi seet yenn ci kër yëglekaay ñoom tamit la lañ xëyee seen ay xibaar comme ni ñu koy defee ak yéen saa su nekk ci suba si Mariama Thiam MC fekk si ñu ci jotaay bi pour mu digtal ñu xibaar yooyu MC ñu nuyuwaat la good morning. Good morning, Amadou, and good morning to Mumudu Nyang, and then Nene and Mamjibi as well. And good morning to everybody out there watching us right now. How was the weekend? Yeah, it was fine, alhamdulillah. Good? Yes. All right. So it's start another week and yeah. Yes, we are starting another week. It's already beautiful. May we end this week as beautiful as it is today. And we're starting with as usual, we have the standard newspaper and also the Fourier newspaper. So we are starting with the standard newspaper with the lead story, Martin says Gambia in leadership crisis as he endorses Bensouda. GRA warns rental income tax defaulters. And still on the standard, Chinese Spring Festival quiz winners awarded. A man arraigned for allegedly raping 8-year-old girl. And still on the standard newspaper, Salutal says government failed in legal reforms. And the Humanity Force helps first fire victims. And still on the standard newspaper's headlines, police suspect overspeeding in fatal car crash. And Barrow lays foundation for solar plant project. And finally, on the standard newspaper's headlines, Central Bank of the Gambia plays increased efforts to fight inflation. All right, interesting headlines, on the standard newspaper, from politics to legal matters to whatever. Yeah, interesting. Yeah, the president of the Gambia Bar Association has expressed disappointment over the country's failure to transition from Jammeh era laws. Addressing the official opening of the law yesterday, lawyer Salu said, today we still have the same 1997 constitution, the same criminal code, the Public Order Act, and then, so many things that are still in the 1997 constitution. So he said the government has failed in that. Yeah, so he blames the government. So that's why the president responded to him teasingly by when he statement yesterday. So he said the Gambia Bar Association president have raised several concerns, but he assures him that of course there will be a new constitution, for the Gambian people, a constitution for the Gambia, but not a constitution that will target an individual. So legi def ko don lera way Mr. Tall tamit lu mu wax I think it's understandable depuis hanga mota dige bor la. That is exactly the point. Waaw dige bor la boo digee nit ñi da ngay def dara surtout boo nekkee njiit da nga ci war a taxaw waaye moom dafa mel ni gisut loolu moom Mr. Tall noonu la ko waxee so mu ne daal réformes yi nga xamante ne mooy ci constitution bi ak yeneen yi nga xamante ne nguuri président Barrow waxoon na depuis di coalition government waxoon nañ ko ba tey dafa mel ni moom mu ne loolu dafa def ci am disappointment ne loolu amul. waaw loolu du moom rek loolu ñu si bari si réew bi dañ koy wax spécial bu jëm si mbiri sécurité bi boobu dafa soxal nit ñi trop daanaka boobu sax moo gën a soxal nit ñi den nu mu tuddaati sax. constitution waaw. because boobu is very important. constitution bi mooy ndey bi de. mooy ndey bi ay accri. waaw ndey bi moo féetee loi yëpp. waaw li si bëri comme ni ñu ko waxoon le 2016 diggee woon lu bëri gisuñ ko. waaw loolu waaw so nguur gu li fi noonu kéemaane moom la woon
waaye léegi nag xëy na si ñu ngi dem si kanam président digg na ne dina am bu ñëw boo xam ne du tegeet nit xëy na noonu leen ko gisee xam naa time limite beeg yooyu noonu. waaw suba nañ ci ñëw parce que am na yu bëri liñ ci war a mën a jàngal. waaw moom it na indi bu nga xam ne ni. xam nga na indi bu nga xam ne ni nit ñi dinañ ci gis seen bopp. waaw loolu ndax moom. waaw lan moo tax mu wax loolu. waaw ndax li fi jaaroon moo tax mu wax loolu wala dafa am leneen lim bugg a soppi. waaw yooyu tamit war naa bàyyi xel soo nee ne. loi do kula Gambia ba association president loi do kula la so nate ya fo aje loi wala re nyami do anim fana ni lon kolti mi an ko kabo to 2016 ba fo kan ko ba falin le man ya falin andum do ko dol bije wolni hadama dol nyantul manta anim fenno mi an ko ba ke ba je kan ko jamme ba use kan ne komin ka fo sansan ngami da tumando ba yaram baro fana respond ke katandi ko ba felna bar même mi important wala baro kan mi foten fodu anoda constitutional binal ko de ke bam for the same wano mi finta bande wala binabo afana ko Sama mbe kachal wala inshallah mbe duna yes nene sorry MC you move to another one. Yes, the Commissioner General of the Gambia Revenue Authority has expressed concern over compound owners' failure to pay rental income tax imposed on individuals or entities in respect of the income or profits they earned. Yes, it is. léegi dafa am xam nga loolu is a concern ñu bari yàgg nañ ko wax ñu bari ñu ngi fi réew mi nekkuñ di fay ay dañ ko respect wu sax naa amuloo ne Gambia li muy ñàkk si collège li mu war a jël lim si am lim si warta jële ëppa spécialiste kër yi bu ko kër yi mënuñ fay nekk di loyer Mariama lu leen nee ba pare notin fayuñ dara loolu tamit affaire la loolu correct dafa mel ni council si leen war a fayee ko ak income tax dañoo tayal a dem si borom kër yi te kër gi nga xam ne ni yëpp xam nañ seen borom tur yi xam nañ everything. est-ce que affaire yi war a régler affaire yi teg ko si yoon gos tey Gambie lu mu ñàkk kuy réew mu nga xam ne taxe lay dundee te bu fekkoon ne dafa war a collecte téeméer si taxe mun ngaa war na sax daanaka 85 la nekk di collecte. kon lu si des yëpp loxoom tànkam yeggut fa pour mu jël ko. si réew muy dundee loolu. te ñi gën a ñàkk a fay taxe ñoo gën a nekk di bénéfice. banko bi ka taa naamu kooma banko ti daanoo naamu kooma andum banko nene ti daanoo naamu kooma naamu mil ñanta ka jow ye jow rek mil ta jow la no wala mu fenel mi yang kon safe ne luwa manta bar fi ngo fi yalon ko ñanta ka jow le ngamiro ku mata ba kan nga ñoo hakilo bulandi because gambe ke muna fa naamu la ngalon ko gambe banko adimo wi ato kina baat ko banko do la dole ba mako kan so tumando asake fana tumando ni ngol fana ka fu jokon asake ay sodol fana bari naamul mi yalon ko ñanta ka jole ngi tere ka jole ngamira wol ñanta an Gambia is a tax based Gambia banko mi am ko bika baluno fen na manke tax from na manke tax code so that's the standard for now. Of course we have seen politics there. Yes, Martin endorsing Talib. Interesting times ahead. Absolutely. Fingers across. The next weeks, months ahead, against April, May, we'll see some very interesting movements here, and politically, by the way. We move on to Fourier, finally. Yes, finally to the Fourier newspaper with their lead story. Councillors in Janjanbureh on seat vice chairperson amidst controversies, and the BCC tasked to resubmit their 2019-2020 financial statement and the report. And still on the Fourier newspaper, Gambia marks commencement of legal year. Police impound vehicles for violating new fare tariff. And still on the Fourier newspaper, President Barrow lays foundation stone for 23 megawatt solar power plant. And IEC to commence issuing nomination forms from the 15th of February this month. And the editorial this morning is the legal year and the constitutional reform process. And the question of the day is what is responsible for the storm at Janjanbureh Area Council? Yes. Interesting question. JJB. So you go with which one? Yes, councillors at the Janjanbureh Area Council have passed a resolution to remove the vice chairperson of the council, resulting in a bitter scuffle. The removal is endorsed by the Minister of Regional Government and Lands. With few months ago, lan mo fi jara yakamti ñu ngi dem ay local council elections. It's just like something that they have not done since. Why now? loolu yo mairie le council su win affaire bi code bi ni xëy na maire boobu la gars yi gàddu rek ba léegi gos government bëggutoon. loolu government dégg naa su ma juumut ñu ngi koo challenge tamit de. waaw doo jarul challenge mais fële nañ ko bàyyi rek mu dem. waaye man sax man ma jaaxal ci coow li because you have BCC, you have BAC, Brikama Area Council, Basse. Why problem is KMC?
KMC rek moo nekk di jax time bi si làmb ji. non du loolu de lii moom janjambure la. non xam naa non bu passé naa. yow Banjul tamit déggoo lu fa xew. lu fa xew waaw loolu laa bëgg a dégg. waaw loolu affaire xaalis boobu déggoo loolu fu mu nekk ñoom tamit dañu war a submit seen report yi ñooñu kay booy lu feeñ ci National Assembly bi affaire la de. BCC waaw. comme loolu la gars yi wax kansul si ñu ngi leen liggante waaye nag te base tamit dañ ñëw seen chairman bi ñëw ñu dina gars yi dañ dellu ba chairman bi ñëw so I don't know nee na finally min ko mata beti ada min nyanta kala wonyanta kala min ta kala no wota kala no ka banko samba be ngam bulo la nyo kan be ngam singol ning na ke kul barol be ke kilimoti saye gambe stano ya min foti ko mata bakale bari en safu no ko me wato bantal fere ngam mo be tento ngal jayi ale wati no min ta pour ka taran fe kan jibe ate good morning Africa min kanal fe e lungolun kabotelo fojumu talan kono sey kata fo e talan kono do kala talan tani kala la baraka bake ngam mol be tento ngal jayi miliyalan ko wato jani anin na control team of mol be kabon na management from the last person saying kata for the first person but mas last le kata first no be kana for thank you Nene I know Iman does have a follow but don't worry thank you you'll be back tomorrow so MC thank you inshallah yes it's it's always nice being here you can join us tomorrow for another special edition of the yeah and yes. it's good that you made somebody to stay in this platform at least for the entire show so thank you yeah mon yang be suba inshallah wa be suba rek inshallah dinañ fi del ci waxtana la dal li soxal rew mi di wax ne rek council si jarul yakamte election bi légui tay lepp loi buñ sé rek lañu xaar ba vote indi loi bu set wecc bo xamne dina arrange ñi jitu dinañ askan bi dinañ ci gis seen bop waye buñ ko def ngannaay rek bu ko xexé ñi fa nek pour génné len élection mu ngay ñëw nen tek yépp su bu élection bi passé ñu régler doxine bi ak doxalin bi te yépp ñu jox ci cër askan bi li ci bëri askan bi mu jëriñ askan bi xam nga bo waaye right now nii buñ fi bëgg a jël local government la nangam challenge fële doo xaar bu mbir mi ñëw bu ko looy 5 years li jëntuwuloo ko ba time bi jaru ko ñen xaar ba mu passé ñu defaraat toogaay bi defaraat loi yi leen ko te lu ci jara defar bari na moon ña dafa bari local kan soo xoolee buñ demee ci National Assembly buñ leen di càmbar doxalin bi am na lu bari lu ci des li nga xam ne dañ leen war a dimbale leen lu tax càmbar ko depuis ñu jubbante so ba léegi càmbar ko xaar ba jërëjëf moon ñang thank you very much thank you MC thank you Nene Bojang jërëjëf maam ji bi tamit ak yéen ñu doon seetaan di gërëm bu baax yéen ñu doon seetaan yëpp fu ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew surtout ñu doon call ñu mel ni oncle Mendy te mënutoon dugg waaye ñu ngi ko nuyu baax ak jaajëfalal yéen yëpp jox leen dig daje suba inshallah bu ci yàlla àndee ci beneen édition Good Morning Africa fii ci Africa TV di leen wax jërë ngeen jëfati ba suba inshallah